Hello. Good morning, everyone. Okay, I'm not a teacher, but I'm not a good morning. Phadtare Knowledge City, are you ready for day 2 conference? A louder yes. Thank you, everybody. So good morning, everyone, and a very warm welcome to day 2. And before we move forward, let's begin with the national anthem. Let's respect our pride, right? Please, I request everybody to stand up for the national anthem. Thank you. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की Thank you, everybody. We have the guest arrived with us. Yes, sir. Before we begin the session, let's felicitate our chief guest and the guest of honor for today. I will request Mr. Uttam Phadtare to please felicitate Dr. Prafulla Chaudhary. A big round of applause, students. Big round of applause to you.
Thank you, everybody. I think before we proceed, it's very important to just take a pause and acknowledge how truly special day one was, right, everybody? Do everybody agree with me? Yes, thank you. So yesterday wasn't just about sessions and schedules, it was about ideas meeting intention. It was about the voices, visions and values coming together under one roof. From the inaugural moments to the engaging discussions, from the insightful keynotes to thoughtful questions from the audience, day one was of course a powerful tool. Now, day two. Day two is all about integration, I think. So yesterday has given us perspective. Today gives us the space to reflect, question, and deepen understanding and lit the spark. So today will help us carry the flame forward. Our very first speaker we have with us today, ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce our distinguished researcher, mentor, whose work has significantly contributed to pharmaceutical education and research, Dr. Prafulla Balkrishna Chaudhary. A big round of applause for Rachna. He is an associate professor at Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy, Kolhapur, with over 15 years of undergraduate teaching experience, 9 years at the postgraduate level, and more than a decade of active research involvement in pharmaceutical sciences. He holds a PhD from Shivaji University, Kolhapur, along with M.Pharm in pharmaceutical chemistry and B.Pharm, earning distinctions at both the levels. A recipient of the ACE Junior Research Fellowship with the Best Research 110 publications, including 90 international journal papers and a strong citation impact. So today we're truly honored to learn from his experience, right? So please welcome Dr. Prafulla Chaudhary on stage. Thank you, sir. Please come. Hello, am I audible? Okay, first of all, very good morning to all of you. I'm honored and quite thrilled to be engaged in the young researchers like you and young enthusiastic people. I am first I am very thankful to Dr. Praveen and the management of this college for giving me opportunity to share some of my findings which are observed in our postgraduate or doctoral research and share some views regarding some computational chemistry or overall pharmacochemistry research. Basically, let me clear that I am a hardcore computational chemist or hardcore medicinal chemist. So, because why I am become computational chemist, nowadays there is a booming word which revolve around us that is known as artificial intelligence, AI. Okay, now everybody talks about AI, how AI will be impacting job, how AI will be modifying the pharma perspective or overall job scenario in the world. But when you see, you can't be away from the AI. You should be engaged with the AI. You should improve your skill set regarding those AI concepts. Okay. So keeping in mind, and I already talked to, I think, Ms. Meera ma'am regarding the audience which are present over here. So she told me that there are a number of pharma people which are present over here, which are currently in the final years or in the postgraduate stage. So I have prepared something interesting for you, that the tools which are freely available on the internet, which can be accessed from your mobiles or your desktop for your fundamental research or for your pharmaceutical research.
So basically the topic of discussion for today is the online tools for this computational research. How these online tools or AI-based tools can improve your research, can improve your publication profile, or can improve your research project or grant applications also. So shall we start? Okay. So next slide. So basically when we talk about the computational tools, now currently the computational tool, we define these tools in the 4 domains. These domains are nothing but the areas where these tools can be used or where this can be explored for the further research. So basically we define these domains as the physiological property domain, pharmacokinetic domain, bioactivity domain, and toxicity prediction. Because there is one assumption in pharma research is that the computational tools is meant for only the chemistry people. But now when you see the interface research, now where the integrative research have been carried out, these tools are more and more explored from physics people, then cognitive people, ecology people for their improvement in their outputs. So basically these domains are the interface domain between a number of areas. Like you can call about a physiological properties domain where this domain can be explored from physics people, quality assurance people, also from medicinal chemistry people. The toxicological domain can be explored from ecology domain or some engineering, the biomedical engineers also. Then your bioactivity is the core of the pharma research, which is explored from every discipline, like your physics, QA, or chemistry also. So basically, these computational tools or the free tools which are used, they can be useful for the variety of research or variety of application. So next slide, please. So first is a free database which is developed by the government of India, which is known as the Aushadhi. Now, why I am talking about so much about these databases? Because after COVID, there is great interest in the traditional medicine from the company perspective also, from the researcher perspective also. Based on those great interest, improved interest, government have launched 3 to 4 databases which are totally free, which can be assessed in your routine practicals, for your cognitive practicals, also for your further research. The first, the database which is known as the Aushadhi, which is nothing but the online structural and analytical based database of health of India. Why the Aushadhi has an important role in the pharma research or in the overall biomedical research, because Aushadhi is an integrative database which is combined of all the plants from the large country like India in a single clip. Means you can search any plant with the help of this Aushadhi database, and you can scrutinize those plants based on the phytochemical structure which are present over here, the bioactivity, and the papers or the research article or the books where these plants have been quoted. So you can simultaneously carry out research as well as literature survey based on this database. Basically, the property associated with Aushadhi is that Aushadhi has been utilized or can diversified into 4 basic features. First, it is a traditional knowledge. Second, geographical classification. And third, phytochemical. And fourth is chemoinformatics. Now, traditional means, now in the traditional books of Ayurvedic books, the plants names can be given by the vernacular names or by their traditional names. Okay, so here in Aushadhi, they have integrated all those names in a single format. So you can click for a single, suppose you have to go for a Vinca alkaloid. So you can just put a Vinca over there, it can show all the traditional names, the content of that particular plant. Also, the location of the locations where it can be observed, it can be found. Okay. So, and also it can use the total structure in the variety of database format, and these structures can be used for the further research. Next slide, please. So, it is readable from last places. Okay. I have quoted the website address also over there. You can just
Aushadhi in your mobile, the database will be get open. Okay. So it is a basic database which is developed by the government of India. That is Aushadhi. Next slide, please. Next, please. Sir. So when you see total Aushadhi database where we can put a state name. Suppose I have put a research search word like Karnataka. It can list all the plants, all the medicine plants from the Karnataka, and you can search the targeted plant from that entry also. Next, please. Okay. So when previous slide, please. Sorry, previous. Okay. When you click on this plant name on that particular database, it can open all the structural information, the traditional element where this plant can be used, their structure format like SDF and all those things. So based on that clarification, you can search any plant. Why this plant has been useful, this Aushadhi can be useful for the final year project, because you have projects in final year, correct now? Okay. So suppose you got a project like systematic analysis of flavonoids from the Pune district. Okay, you can just put a Maharashtra over there, then put the district name Pune. It can put all the plant which contain flavonoids from that Pune district. By single click, you can analyze a lot of databases, or a lot of plant. Suppose that job has to be done with the help of some library books or research journal. That is a very tedious job and it is quite boring. So you can search any phytochemical library with the help of this type of database. That is a Aushadhi. Next. Next is a PhytoHub. It is an international database. First is a traditional Indian database. It is an international database, and it is a collection of around 1,200 polyphenol, terpenoids, and all types of phytochemical structure in a single database. That is PhytoHub. Next, please. So here, look at here. When you put just like I put it here, a terpenoidal structure. So it can give every structure where the terpenoidal moiety is present, and the type of that particular plant, the part of that particular plant, and extract from which can be isolated from. Okay. So you can directly download any structural database, every structure, based on the Lipinski filter, you can distribute the phytochemical structure over there. Next, please. Look at here. I have put some boranol. It can give all the details, information of that particular structure. If it is fitted in your search window, you can use for the further research. Next. Then it is a new database, that is BIM, a comprehensive database of phytochemicals from Indian medicinal plant. Aushadhi and these BIMs are the simultaneous database. One is developed from the traditional medicine of Ayurveda assisting, and another is from the CSR. Okay. So next, please. In a BIM, we don't have a geographical classification. Here, the only collection of the medicinal plants are there. So you can use this BIM or you can use the Aushadhi. Next, please. Next. Now, this is the most important database, MPAT. Have you heard about MPAT? How many of you? Okay. Now, MPAT database have been continuously used from the BMS students or the Ayurvedic doctors. Now, MPAT, it is nothing but the Indian medicinal plant, their phytochemistry and therapeutics. That is an integrated database of all the information related to Indian medicinal plant. Now, this MPAT has two types of search, a basic search and the advanced search. Next, please. Now, here, this is the basic window of the MPAT. In the basic search, you can put any plant name, and based on that plant name, it can search the database and identify the potential phytochemical from that plant with the therapeutic value and with their property. In advanced search, suppose you have to search for an Indian plant which is only used for the liver dysfunction. So in advanced search, you can just put a liver dysfunction as an element. It can list the total plants which can use for the liver dysfunction. Also in advanced search, you can have a different filter. Now in pharma, we have filters like Lipinski, Ghosh, correct? Now Lipinski filter is commonly used for the oral route of administration, where you can have molecular weight more less than 500 daltons, some of hydrogen bond donor or etc. less than 10, the log E
and the rotatable bonds, these counts can be put over there. So these filters can be given into MPAD, and based on these filters, it can selectively scrutinize selective molecules from the database and which can be used for the pharmaceutical research. So in the MPAD, we have differentiation of different filters. So that's why this MPAD is nowadays very commonly used for the pharmaceutical research. You can find number of research papers where MPAD is continuously quoted. So this MPAD is totally free. It does not have any registration fees, or it does not require any subscription license. It is free and it is continuously updated. In a year-on-year basis, this MPAD database have been continuously updated. So you can use this database for your research. Next, name indicates quite funny. That is Coconut 2.0. Now this Coconut, it is a comprehensive database for open natural products. It is also international database, Coconut. Now here, what is the difference between a Coconut and MPAD? In a MPAD, you will go for a structural types of searches, like flavonoids. I only want flavonoids, or I only want terpenoids. But in a Coconut, you can put flavonoids. So you can give a zip file which contains 1,000, 2,000, 3,000 molecules, which contains a terpenoid structure or your flavonoid structure. So this way, this Coconut has been commonly used. In our institute, our B.Pharm students usually use Coconut because we want them to work on the molecular docking of continuously 5,000, 2,000 types of number of molecules. So they directly go to Coconut, download the zip file, integrate that zip file into the molecular dynamics or docking tool, and they continuously go on the docking. Okay. Next, please. Then this biophytomol. Now we know that tuberculosis is one of the deadliest diseases which is discovered in the lifetime of the mankind. We have a lot of medicine for the tuberculosis, but we can't keep away the tuberculosis from the human fertility. We also know that the tuberculosis is nothing but a silent killer, or it is one of the most lethal diseases which is affecting the mankind. Now this biophytomol, why this biophytomol is an integrated or interesting database? Because this biophytomol is only collection of the Indian medicinal plant which have anti-tubercular activity. Suppose you have a great interest in the tuberculosis. Okay, tuberculosis research and all those things. So with the help of this biophytomol, you can scrutinize the plants which can have anti-tubercular activity. Next, please. Where you can research, plant-based research or chemical-based research. But what is interesting in a biophytomol? We can get the MIC of that particular compound. MIC, that is the minimum inhibitory concentration. And with the help of MIC, we can identify which molecules are active, which part of the molecule is active. And also, this biophytomol also gives idea about the types of assay which are performed to identify those types of MIC and the organism where this MIC has been performed, either in the Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, or Mycobacterium systemitis. Okay. Now also it quotes the reference from where this data has been taken. So with the help of these, you can have the search based on your tuberculosis. Next. Now this PDB. Now what is the PDB? It is the integrated database where the complexes of protein and the phytochemicals have been quoted. That is a protein database complex which can be used for the dynamic study. Now, have you heard about dynamics? Okay. What is the docking in dynamics? How many of you are from pharmacy? Okay. So basically, a docking is a tool to identify the potential interaction of the molecule with the protein target, and the dynamics is a tool where the stability of the protein receptor or drug receptor has been studied. When you see in a simple line or in a layman's answer, docking is nothing but a photograph. Docking is nothing but a photograph, but dynamics is like a film. Dynamics is like a film. So for the better understanding of the docking and the dynamics, this PDB database has been continuously explored, where we can directly get the
complex of protein and the phytochemical. Protein and the phytochemical. Next please. Now, after these databases, there are certain tools that I want to discuss with you which can be used for your routine practical. Suppose in a third year B Pharm you have practicals like study of the physiochemical properties, study of QSR properties. So this one of the best tools, that is a deep PK. Now pharmacokinetic estimation, there is a continuously interest in the pharmacokinetic estimation from the M Pharm students as well as from the B Pharm students. Okay, so deep PK is one of the modified versions of the PK estimation tool, which is far more better than the normal PK CSM and all those things, because this deep PK has developed with the 64 element and the 9 general parameters. 64 element means absorption, distribution or kinetic properties, and 9 general. This deep PK, a simple tool where you have to put a molecule in the form of the smiley numbers or smiley quotation, and it can calculate n number of properties within a second. And what is the importance of deep PK is its accuracy. Why this accuracy has been important? Because you should have a faith in that particular tool, because if it is accurate, it can predict the properties of the molecule successfully. And the basics of all this tool designing is nothing but the QSAR, quantitative structure activity relationship. On the basis of the molecules from the database, models have been developed, and these models can be used for the exploration of the newer and newer kinetic properties of the new molecules. Okay, just next slide please. Next please. Now here, this is the basic window of the deep PK. You can directly put the deep PK in your Google Chrome. It can open a window, and here you have to just put a molecule in an upper slide in a smiley format. Smiley is nothing but the encoded format of the molecules, where the structure, complex structure, can be given in a single line, C. Okay, for example, okay, when you put molecule in a smiley format, just put on the tabs which are coded in a color way, where just you have to check the absorption, put on an absorption, just click on the distribution or a direct admit. All properties can be calculated. Next please. So it can calculate, I think it is not readable over here, but it can calculate oral human oral viability and caco permeability. There is quite interest of 6 people in a caco permeability. Correct, na? These PG students are from first year or second year? Okay. Caco cell permeability, have you heard about? Okay. In further research, you can carry out that particular system. So you can calculate caco permeability, then PGP inhibitions, all properties can be calculated with a single click. Now, what is the usefulness of this PK, deep PK is that you can put at a time 1,000 to 10,000 molecules in that deep PK, which is not possible in a common PK CSM or the simpler tools. This how it can be given in a that 1,000 molecule can be put in a single sheet. You have to just generate the smiley, put in an Excel sheet, generate a CSV format of that particular system, and put that CSV file into the upload system. It can calculate n number of properties by a single click. We have checked, it takes around 1 hour to calculate properties of 1,000 molecules. Calculate the properties of the 1,000 molecules, and it can give output in a CSV file. Just put download, the properties will be over there. Okay? Next. You can skip that because CSV, it is a simple format. Next. Now this is your tox CSM. Now the toxicity prediction or prediction of the toxicity of the molecule is a greater interest in a pharma research right now, because toxicity prediction is an important tool for the better understanding of the properties of the molecule. Now here, the tox CSM, it is another tool which is developed by the same system where the toxicities can be predicted. The importance of this tool is that it has a different set of 36 model, and this model can easily successfully predict the toxicity of the newer molecule.
Now next please. Next. Okay. Here also you have to just generate a smiley format of your structure, put into the smiley stream and calculate the all types of oxygen. Okay, look at here. It can calculate organic, then or your end toxicity, then your genotoxicity and the levels, the toxic levels and the threshold values also. Next. Now this is a new tool which is developed that is known as a micro CSM. Known as a micro CSM. Now this micro CSM tool is an integrated tool used to predict the antimicrobial activity of the newer compound. Antimicrobial activity of the newer compound. Now for a single antimicrobial activity, either in a Smith mites or your tuberculosis, it takes about 1,000 to 2,000 for a single sample. But this micro CSM is an integrated tool which can predict the antimicrobial activity against 70 different mycobacterial species. 70 different mycobacterial species, and the confidence level of this micro CSM is about 0.8. About 0.8. So it has a very good accuracy and very good prediction ability. Next, please. Next. Here also you have to generate the smiley stings of your molecules. Suppose people from the chemistry or your BPharm students doing some projects on your chemistry, they want to synthesize some molecules. They first draw those molecules onto any chemical database, generate smiley of those structures, put into the micro CSM and predict that our design molecule is they are having antimicrobial activity or not before wet lab studies. Before wet lab studies. Next please. Look at here. It can predict the activity against mycobacterial tuberculosis, canasi, Phadtare, or in general antimicrobial activity. And it gives the activity in terms of MIC, minimum inhibitory concentration, or MRTD, minimum maximal recommended therapeutic dose. So these two values can be predicted with the help of single click. This tool is totally free. So you can use these tools for your routine practicals without investing in a chemicals or your wet lab, or these practicals can be easily integrated for your BPharm studies also. Next. Then the PDCSM. Now PDCSM is a tool to identify the cell lines. Identify the cell lines where our targeted molecule can show biological activity. Now the PDCSM, why it is interesting? Because doing an anti-cancer study, in general anti-cancer study, what we do, we directly submit the molecule to any lab, Tata lab, or Maratha Mitraman in Belgaum or your Sangli. So those people usually do anti-cancer activities on the available cell line, which are available to them. So this is not a rational way of research. You should have a targeted system. For that, this tool is quite interesting or quite useful because it can correlate your intended structure with the structure from the database, identify similarity between those two structures, and identify types of cancer where our molecule can show biological activity or our molecule can be used for that particular cancer cell lines. Okay, next please. Look at here. You have to just put a molecule in terms of smiles. Okay, for smiles you can generate with the online tools. OpenBubble is one of the tools, or you can directly download ChemSketch, which is freely available ChemSketch. Okay, just generate stings of the smileys, put into that smiley stings, and it can check. Suppose you have to check for CNS cancer, just put on a CNS, or colon, or melanoma, or non-lung cell lines, or all types of cancer for a single click. It can scrutinize all types of cancer with a single click. Next, please. Next. Okay, look at here. It can show the overall anti-cancer activity. Suppose this value are fall below 5, then we can indicate, we can easily assume that our molecule can be active against that particular cell, or that particular cancer, or that particular cell line. It can use
the types of cancer, also you can use the cell line where your molecule can have biological activity. And it is a tool where you can use natural product, you can use synthetic product also. So based on this, it can easily save you a lot of money, save you a lot of time. So these are quite interesting or important tools. Next please. Now this is Pisces CSM. Have you heard about synergism, antagonism? Now this is a tool where we can have or we can predict the synergistic anti-cancer activity of two different molecules. Means suppose ओके सिनर्जिस्टिक मराठीत सांगतो. सिनर्जिस्टिक जेव्हा दोन मॉलिक्यूल एकत्र दिले जातात आणि त्या दोन मॉलिक्यूलनी एकामेकाच्या ऍक्टिव्हिटीसाठी जर काही हेल्प केली तर आपण म्हणतो त्याला सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आहे. जसा आपला मित्र असतो, मित्रांना आपल्या कुठल्याही कामाला मदत केली तर आपण म्हणतो आपल्याला सुटेबल आहे. तशा पद्धतीने जर का अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला प्रेडिक्ट करायची असेल दोन मॉलिक्यूलची एकाच वेळी तर तो क्वाइट डिफिकल्ट जॉब असतो, तो इझिली होत नाही कारण दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतात. म्हणून हे जे टूल आहे ह्यात तुम्ही दोन मॉलिक्यूल एकत्र देऊन त्यांचे स्ट्रक्चर एकत्र देऊन त्याला अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी आहे की नाही हे चेक करू शकता. युजली हे टूल तुम्हाला कधी उपयोगात येतं जे आपण सुपीकची मुलं आहेत, को फॉर्मर किंवा को क्रिस्टल करतात ना, को क्रिस्टल इंजिनिअरिंग. को क्रिस्टल इंजिनिअरिंग आपण काय करतो, युजली एक छोटा को फॉर्मर घेतो, त्याला अँटी कॅन्सर ड्रग बरोबर टाईप करतो. जर का तो एकत्र गेला, एकत्र राहिला तर त्याला अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी राहू शकते नाही, तो देऊ शकतो की नाही हे चेक करण्यासाठी हे टूल फार महत्त्वाचे आहे. नेक्स्ट 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 आता ह्यात काय केलं जातं, सिनर्जिस्टिक इफेक्टसाठी दोन कंपाऊंड असणं गरजेचं आहे. एका टूल मध्ये एका सर्च मध्ये एका कंपाऊंडचा स्माइली, दुसऱ्या सर्च मध्ये दुसऱ्या कंपाऊंडचा स्माइली. ते सर्च करून तुम्ही डायरेक्टली सर्च करू शकता किंवा तुमच्याकडे ड्रग आहे त्याचा स्माइली कोड करा. तुम्हाला डाटाबेस मध्ये मॉलिक्यूल बरोबर सर्च करायचे डाटाबेस मध्ये तर तुम्ही डाटाबेस त्याचा ड्रग बँकचा घेऊ शकताय, फायटोकेमिकलचा घेऊ शकताय किंवा तुमच्या कोफॉर्मचा डाटाबेस घेऊ शकता. त्या कुठल्याही डाटाबेस बरोबर तुमच्या मॉलिक्यूलची स्माइली द्या आणि सर्च करा. नेक्स्ट प्लीज. आउटपुट असं दिसतं दोन तुमचे मॉलिक्यूल आहेत, रेड इंडिकेट्स सिनर्जिस्टिक्स दिसतोय तो रेड, जनरल प्रिडिक्शन म्हणजे हे दोन मॉलिक्यूल एकत्र दिले तर त्यांना अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी असू शकते. कळलं? ह्यावर काय उपयोगात येतं की जर का कोफॉर्मल सिलेक्शन आपण भरपूर टूल वापरतो, पीके हे ते बरोबर की नाही, हे जर का आपण एक टूल वापरलं तर तुम्हाला ऍडिशनल इनपुट मिळतील की हे आम्ही जॉईन केल्यामुळे आम्हाला अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी राहिली. ह्याला तुम्हाला एक जस्टिफिकेशन मिळते, रॅशनल मिळते. हे तुम्हाला बीफार्मची मुलं युजली आपण बघतो भरपूर अँटी कॅन्सर ड्रग असतात मार्केट असतात ना, त्याच्याबरोबर एखाद्या विटामिनचा स्ट्रक्चरचा स्माइल दिला, प्रोजेक्ट रन केला की चेक करा कुठल्या कुठल्या विटामिन बरोबर आपला अँटी कॅन्सर ड्रग दिला जाऊ शकतो आणि त्याची ऍक्टिव्हिटी रिटेन होऊ शकते. किंवा एखादा तुमचा नॅचरल प्रॉडक्ट कर्क्युमिन असेल किंवा फ्लेवोनॉइड्स असतील, क्युअरसेटिन्स असतील त्याचे स्ट्रक्चर देऊन बघा जेणेकरून तुम्हाला एक आयडिया येईल की कुठल्या कुठल्या कॅन्सर मध्ये हे एकत्र दिल्यानं फायदा होऊ शकतो, कुठल्या कुठं होणार नाही. सिंपल प्रोजेक्ट आहे पण क्वाइट युजफुल आहे. असं तुम्ही डाटाबेस तयार केला, त्याचा एक आर्टिकल तयार केलं, चांगल्या पेपरमध्ये पब्लिश होऊ शकतं की हे कॉम्बिनेशन आम्ही रॅशनली वापरू शकतो, हे वापरू शकत नाही. त्याला कुठलाही केमिकलचा सिंगल कॅरेक्टरायझेशनचा खर्च नाही, फक्त एक लॉजिकल रिझनिंग आणि एक सुटेबल टूल. कळलं? हे सगळं वापरू शकता. हे टूलचं नाव आहे पायसेस सीएसएम. आता पायसेस सीएसएम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आता सुटिक्स एम्फाम आहेत ना, पेप्टाइडवर काम करतात, पेप्टाइड सिंथेसिस. ओके, पेप्टाइडवर बऱ्यापैकी आजकाल काम चालतं, बायोसिमिलर्स किंवा बायो इंटिग्रेटेड त्या टाईपचे पेप्टाइड. तुम्हाला हे बीफार्मच्या मुलांना कळणं का गरजेचं आहे, कारण आता जे फार्मा मार्केट कुठं चाललेलं आहे सगळे पेप्टाइड डिस्कवरी मध्ये चाललेलं. तुम्हाला स्मॉल मॉलिक्युल्स विथ पोटंट ऍप्लिकेशन्स ह्या दृष्टिकोनातून, कारण केमिकलची स्पेस एक्सप्लोर झाली, केमिकल आता नवीन सिंथसाइज होत
नाही. आहे त्या ड्रगचे नवीन इंडिकेशन शोधले जातात, सेकंडरी इंडिकेशन. कळलं? म्हणून आता पेप्टाइड डिस्कवरीमध्ये काम चाललेलं आहे. समजलं का? म्हणून हे जे टूल आहे ते सुलिकच्या मुलांसाठी फार उपयोगी आहे. CSM पेप्टाइड्स हे काय करतं की तुम्हाला थेरापेटिकली थेरॉटिकली पेप्टाइड बनवायचे. तुम्ही कुठलेही 4 अमिनो ऍसिड घ्या, मर्ज करा आणि त्या अमिनो ऍसिडचे त्याला थेरापेटिक व्हॅल्यू आहे का नाही त्या पेप्टाइडला हे चेक करू शकता या टूलने. नेक्स्ट. आता काय केलंय मी एक 12 अमिनो ऍसिडचे एक पेप्टाइड बनवले रँडमली बनवले आणि त्याची थेरापेटिक व्हॅल्यू चेक करायला सुरुवात केली. तर मला काय ऑब्झर्व झालंय की त्याला अँटीबॅक्टेरियल ग्रीन कलर, त्यानंतर अँटी इन्फ्लामेटरी त्या पेप्टाइडला असू शकते, बाकीची कुठली ऍक्टिव्हिटी असू शकत नाही. त्यामुळे ह्या टूलने तुम्ही काय करू शकता, तुमचा रिसर्च ईज करू शकता, रिसर्च मध्ये इंटरेस्ट क्रिएट करू शकता. नेक्स्ट. आता हा कायनेज CSM अनदर टूल आहे. ते काय करतो तर तुमचे कायनेज ऍक्टिव्हिटी म्हणजे तुमचे नवीन ड्रग असतील त्याला प्रोटीन कायनेजला तो बाइंड होतोय का नाही, त्याला अँटी कॅन्सर पोटेन्शियल होऊ शकते का नाही हे चेक करू शकतो. नेक्स्ट. आणि हा टूल कशासाठी बनवलाय फक्त CDK सायक्लिन डिपेंडंट कायनेज जे सगळ्या कॅन्सर मध्ये प्ले करतात. CDK2 हा एकमेव असा टार्गेट आहे ते सगळ्या कॅन्सरसाठी चालू शकतो. ब्रेस्ट कॅन्सर, लंग कॅन्सर, तुमच्या स्किन कॅन्सर, एवढी कॅन्सर मध्ये हा रोल प्ले करतो. कारण हा मेन रोल प्लेयर आहे सेल डिव्हिजन मधला, सेल डिव्हिजन ग्रोथ मधला. तो जर का ब्लॉक केला तर तुम्हाला सक्सेसफुल ड्रग डिस्कवरी मिळू शकते. म्हणून हा एक टूल बनवला. प्रवीण सरांचा आदेश जाऊ शकत नाही. हे फार सुंदर टूल आहे. कार्डिओटॉक्स म्हणजे एखादा तुम्ही मॉलिक्यूल घेतला, नवीन डिस्कवरी केली किंवा एखादा फायटोकेमिकल शोधला, त्याला कार्डिओटॉक्सिसिटी असू शकते का नाही, किती डोस मध्ये असू शकते, हे आता कसं आहे आपलं टॉक्सिटी केल्यानंतर आपल्याला ऑब्झर्व होतं की हे होऊ शकतं, ते होऊ शकतं. हे आपल्याला अर्ली इंडिकेशन की कुठला मॉलिक्यूल तुम्ही पुढे जायचा का नाही, कुठला तुम्ही इथे रिटेन करायचा. हा कार्डिओटॉक्स म्हणजे काय, तो प्रिडिक्टिंग कार्डिओटॉक्सिसिटी ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल. सगळ्या टाईपची कार्डिओटॉक्सिसिटी तो काढून देऊ शकतो सिंगल क्लिक. नेक्स्ट. हे बघा कुठला हायपरटेन्शन देऊ शकतो का, अरिथमिया देऊ शकतो का, ह्या टाईपच्या कार्डिओटॉक्सिसिटी तो सगळ्या प्रिडिक्ट करून देतो with the help of a single smiley number of that particular त्या मॉलिक्यूलचा स्माइली नंबर. एक महत्वाचं टूल आहे बायोट्रान्सफॉर्मर 3.0. आता सगळे आपण बघितले ऍक्टिव्हिटीचे प्रेडिक्शन, मेटाबॉलिझम प्रेडिक्शन तुम्ही बघितलंय का? मेटाबॉलिझम प्रेडिक्शन फार महत्वाचं आहे कारण ड्रग दिल्यानंतर, औषध दिल्यानंतर तो बॉडीमध्ये डिझायर इफेक्ट देतो, पण जो मेटाबॉलाइट तयार होतो तो काय आहे तो गोंधळ करू शकतो. हे चेक करणे पण तेवढं गरजेचं आहे. कारण युजली आपण जे औषधं बनवतो हे कसे असतात, ते औषधं बॉडीमध्ये गेल्यानंतर त्याचं काम करून परत तो ठराविक वेळेनंतर बॉडीच्या बाहेर पडला पाहिजे. जर का तो नाही पडला तर त्याला आपण म्हणतो रेसिड्युअल इफेक्ट. काय म्हणतो? रेसिड्युअल इफेक्ट. मग तो रेसिड्युअल इफेक्ट असू शकतो का नाही हे चेक करायचे एक टूल आहे बायोट्रान्सफॉर्मर 3.0. आता ह्या टूल मध्ये काय आहे की तुम्ही सपोज फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटामॉलचं स्ट्रक्चर दिलं, फॉर एक्झाम्पल देऊन बघा टाइमपास करून प्रॅक्टिकलला किंवा प्रोजेक्टला देऊन बघा. तो काय करतो तर त्याचे पॉसिबल केवढे मेटाबॉलिझम पाथवे फेज 1, फेज 2, त्यातले परत फेज 2 मध्ये कॉन्जुगेशनचे ते सगळे प्रेडिक्ट करतो, त्याचे स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करतो आणि ते स्ट्रक्चर घेऊन तुम्ही परत मॉलिक्युलर डॉकिंग केलं तर त्या प्रोटीनला तो बाइंड होतोय का नाही, त्यावर त्याला रेसिड्युअल इफेक्ट असू शकतात का नाही हे सगळं तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता. त्यामुळे आजकाल रिसर्च करण्या फार्माचा जो रिसर्च आहे त्यात नॉट ओनली ऍक्टिव्हिटी बट मेटाबॉलिझम प्रेडिक्शन पण करून द्यावं लागतं, जेणेकरून त्याला तुम्हाला ऍश्युरन्स मिळावं लागतं की हे मॉलिक्युलला हे प्रॉब्लेम येणार नाही. बघा आता सपोज आम्ही एक एक्झाम्पल म्हणून आमचा एक मॉलिक्यूल दिलेला होता, ते जे बघा बायोट्रान्सफॉर्मेशन रिएक्शन किती दिल्यात. आता हे टूल असे आहेत की तुम्ही जे मेटाबॉलिझमचे एक्झाम्पल आहे किंवा तुमचा अभ्यास करण्यासाठी पण उपयोगात आणू शकता. नेक्स्ट. आता प्रोटॉक्स 2 टॉक्सिएसिडने आपण टॉक्सिटी प्रिडिक्ट केली, पण एलडीपीटी प्रिडिक्ट केली का लिथल डोस 50% किती असू शकतो. तर हा जो प्रोटॉक्स 3 आहे
हा लिथल डोस 50% LD50 प्रिडिक्शनचा एक इम्पॉर्टंट टूल आहे आणि ह्याची कॉन्फिडन्स लेवल एवढी चांगली आहे की आम्ही जेव्हा एक ड्रग देऊन बघितला हे कुठला स्ट्रक्चर आहे ड्रगचं हे लॅन्सोप्राझोल आहे ओके तो देऊन बघितला तर त्याची LD50 आणि टॉक्सिसिटी क्लास हा मॅच होतो रिपोर्टेड वरून त्यामुळे या पद्धतीने तुम्ही LD50 पण काढू शकता आणि जेणेकरून त्या LD50 चा तुम्ही ॲनिमलला डोस देऊन चेक करू शकता की हे सुटेबल आहे का. नेक्स्ट इझी वेज म्हणजे काय कधी डॉकिंग केले कोणी कुठलं वापरतं डॉकिंग पायरेक्स नाही केलेलं ओके इझी वेज हा इंटिग्रेटिव्ह डाटाबेस बेस्ड डॉकिंगचा टूल आहे त्यात काय केलं जातं की तुम्ही कुठल्याही मॉलिक्युलचे डॉकिंग तुम्ही कुठल्याही प्रोटीन बरोबर विथ द हेल्प ऑफ क्लाउड बेस्ड ऍप्लिकेशन करू शकता क्लाउड बेस्ड ऍप्लिकेशन आणि त्यावरनं तुम्हाला हार्डवेअरची रिक्वायरमेंट लागत नाही मोबाईलवरनं पण तुम्ही कमांड देऊ शकता एवढा सिंपल टूल आहे. एक लक्षात आता जे शूटिंगची मुलं आहेत किंवा क्यूबेची त्यांना को क्रिस्टल को फॉर्मर आयडेंटिफिकेशन एक टूल आहे बरोबर युजली आपण इंट्युशन बेस्ड करतो पीके किती आहे हायड्रोजन डोनर किती आहेत ऍक्सेप्ट हे जे टूल आहे म्हणजे CORC ज्या नेटवर्क बेस्ड को क्रिस्टल स्क्रीनिंग हे फ्री आहे कळलं. आता आपल्याला दोन पद्धतीने करून घ्यावं लागतं एक तर तुम्हाला एक महागडा सॉफ्टवेअर आहे कॉस्मो क्विक कॉस्मो RS ऐकलंय ते वापरावं लागतं किंवा हे असे फ्री टूल. आता हे जे नेटवर्क को क्रिस्टल आहे ते काय करतं तर तुम्ही तुमचा जो इंटेंडेड मॉलिक्युल आहे त्याचे जर का स्माइली नंबर दिला तर त्याचे कुठले पॉसिबल को फॉर्म आहेत त्याची तो लिस्ट करतो बेस्ट 10 विथ द लेयर स्ट्रक्चर ते तुम्ही आयडेंटिफाय करा आणि ते आयडेंटिफाय केल्यानंतर एक टूल आहे क्रिस्टल एक्सप्लोरर. कुठलं टूल आहे क्रिस्टल एक्सप्लोरर फ्री आहे त्याला फक्त डाउनलोड करून तुम्हाला घ्यावं लागेल त्यातनं तुम्ही हार्शफील्ड सरफेस एरिया त्याचे काढू शकता HSP. तुम्ही जे पेपर बघता त्यात असे ग्राफिकली सरफेसेस दिसतात का ग्रीन येलो ते त्यातले आउटपुट काढू शकता आणि ते तुम्ही वापरू शकता तुमच्या कामासाठी. नेक्स्ट हे बघा आम्ही एक सर्च केलेला होता मार्केटला त्याने एवढे त्याचे फॉर्मर लिस्ट करून दिले बाय सिंगल क्लिक. नाउ दिस इज मोल पीके प्रेडिक्शन टूल आहे. हे पण काय उपयोग कधी येतं पीके वरून आपल्याला आयडेंटिफाय होऊ शकतो कुठल्या टाइपच्या ड्रग डिलिव्हरी ऍप्लिकेशन होऊ शकतं. नेक्स्ट हां सॉल्व्हेशन एनर्जी बद्दल काय माहिती तुमचं सुटिक्सचे मुलं ऐकलंय कधी सॉल्व्हेशन एनर्जी सोल्युबिलिटी एनहान्समेंट मध्ये वापरले जाते बरोबर नाही. मग जी सॉल्व्हेशन एनर्जी आहे मॉलिक्युलची ते पण प्रेडिक्ट करायला मॅथमॅटिकल टूल आहे पण ते तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने पण काढू शकता विथ द हेल्प ऑफ ते मॉलिक्युलर सॉल्व्हेशन. नेक्स्ट आता फ्रॅक्टिक हे सगळ्यात आता ऍडव्हान्स टूल आहे फ्री आहे त्यात तुम्हाला फ्रॅगमेंट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी करू शकता. सपोज तुम्हाला एक मॉलिक्युल आहे त्याचे बायोएक्टिव्ह फ्रॅगमेंट तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे ते रिप्लेस करायचे तर त्या रिप्लेसमेंटसाठी हे फ्रॅक्ट्रिक हे टूल वापरलं जाऊ शकतं. आता इकडे बघा आम्ही एक क्युरी म्हणून एक स्ट्रक्चर दिलेलं होतं त्याचे मला फ्रॅगमेंट करून पाहिजे होते ते फ्रॅगमेंट केले आणि मॉडिफाय केलेले फ्रॅगमेंट त्याने आम्हाला आयडेंटिफाय करून दिले आणि त्याची बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी किती येऊ शकते हे पण त्याने प्रेडिक्ट करून दिले. म्हणजे रादर दॅन एक इंट्युशन बेस्ड करण्यापेक्षा तुम्ही त्यातला कुठला रिप्लेसेबल आहे कुठला रिप्लेसेबल नाही ते कशाने रिप्लेसेबल आहे हे सिंगल अनालिसिस तुम्ही करून देऊ शकता. कारण सगळे जे मेडिसिनल केमिस्ट्री जे ड्रग आहेत ते सगळे अॅनालॉग बेस्ड आहेत. एक चेंज केला छोटा ग्रुप चेंज करायचा दुसरा बनतो तिसरा बनतो चौथा बनतो त्यामुळे तुम्ही कंजेनेरिक सिरीज वापरू शकता. नेक्स्ट हां हे लास्ट टूल मेटाबेस डीबी. नाउ मेटाडीबी काय आहे मेटाडीबी हे डाटाबेस आहे कशाचा इंटिग्रेटिव्ह कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इन्फॉर्मेशन ऑफ ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शन. आता ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शन कुठे वापरले जातात सगळ्यात जास्त जॉब जिथं आहेत तिथं कुठं PV मध्ये बरोबर की नाही. हां जर का तुम्हाला PV मध्ये जॉब पाहिजे असेल
म्हणजे बघतात ना त्यात एरिया रिपोर्ट करायची पद्धती कुठल्या पद्धतीने केले जातात. तर हा फ्री टूल आहे मेटाडीबी. त्यात व्हरायटी ऑफ तुमच्या ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन ऑल ओव्हर द वर्ल्ड कुठं कुठं रिपोर्ट झाल्या, कुणी रिपोर्ट केल्या, कुठल्या ड्रगसाठी रिपोर्ट केला, हे सगळे एका सिंगल क्लिकवर मिळू शकतं. एक्झाम्पल पुढे जाऊ. आम्ही काय केलं, एक सिंपल जगातला सगळ्यात सोपा ड्रग दिला पॅरासिटेमॉल. ओके, आणि त्या पॅरासिटेमॉलचे नेक्स्ट प्लीज हे बघा, हे त्याच्या सगळ्या ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन रिपोर्ट झाले. तुम्हाला कुठेही लिटरेचर बघायला लागत नाही, कुठेही पेपर वाचावे लागत नाही, फक्त कुठं रिपोर्ट किती केस रिपोर्ट झाल्या, रेफरन्स आणि त्याचा सोर्स कोणी रिपोर्ट केला, यावरनं तुम्हाला त्यावर जर का तुमच्या त्या केसवर तुम्ही क्लिक केलं तर कुठल्या केस आहे, काय काय ऑब्झर्वेशन झाले, हे कशासाठी बाळांनो, तुमच्या जॉब सिक्युरिटीसाठी. तुम्ही जर का हे आधीच अभ्यास करून गेला तिथे तर तुम्हाला पीव्ही मध्ये जॉब मिळायचे चान्सेस अजून चांगले वाटतात. आणि हे सगळं फ्री आहे, तुम्हाला कुठेही जायची गरज नाही. कॉलेजच्या कॉम्प्युटरवर वापरा, मोबाईलवर बसून वापरा, मोबाईल ॲज अ टूल म्हणून वापरा. एक 2 मिनिटं. आता सगळं टूल आहे कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी प्रिडिक्शनचे, पण त्याचा इफेक्ट नॉर्मल सेलवर काय आहे हे प्रिडिक्शनचं एक कळलं. म्हणजे नॉर्मल सेल लाईनवर कसे ते इफेक्ट देऊ शकतात नॉर्मल ह्युमन सेलवर. म्हणजे आपण स्पेसिफिसिटी सिलेक्टिव्हिटी जे ऑब्झर्व करायचा प्रयत्न करतो ते चेक करायला हे टूल वापरलं तर वे टू ड्रग. त्यात जस्ट तुम्हाला 2 टाईपचे कॅल्क्युलेशन आहेत, पीए आणि पीआय. पीए मीन्स प्रोबॅबिलिटी टू ऍक्टिव्ह, पीआय मीन्स प्रोबॅबिलिटी टू इनऍक्टिव्ह. मला फक्त एकच रिक्वेस्ट करायची होती, मला हे जे टूल वापरायचे आहे तिथे अबाउट अस म्हणून एक टॅब असतो आणि त्या टॅबमध्ये त्यांनी रेफरन्स पेपर दिलेले असतात. ते रेफरन्स पेपर डिटेल वाचून घ्यायचे, त्यांना काय म्हणायचंय, त्याचं आउटपुट कसं प्रिडिक्ट करायचं, ह्या बेसिसवर तुम्ही शोधू शकता. समज आता हे सगळ्यातला बूमिंग एरिया ऑफ रिसर्च ड्रग रिपर्पसिंग किंवा ड्रग रिपोजिशनिंग. कळलं, हा ड्रग रिपर्पसिंगचा सर्व्हर आहे. ह्यात तुम्हाला बाय चान्स इंटरेस्टिंग तुम्हाला वाटलं की आता मला एक ड्रग ऑब्झर्व झाला, सपोज तुमचा ओमेप्राझोल. ओमेप्राझोल अजून कुठल्या कुठल्या इंडिकेशन देऊ शकतो हे चेक करायचं तर हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि युजफुल टूल आहे. जस्ट काय करायचं आहे, तुम्हाला ओमेप्राझोलचं स्ट्रक्चर द्यायचं आहे आणि त्याला सगळ्या ह्युमन प्रोटीनला बाइंड करून ते बघतं टूल, आणि त्यावर तुम्हाला सांगते हे इथं वापरलं जाऊ शकतं, हे तिथं वापरलं जाऊ शकतं. किंवा तुम्हाला असं करायचं की मला लंग कॅन्सरवर कुठले कुठले ड्रग रिपर्पज करता येतात हे शोधायचं असेल तर तुम्ही त्या लंग कॅन्सर मधलं टार्गेट तिथं द्या आणि तो ड्रग लायब्ररी सगळी स्क्रीन करतो की हे पॉसिबल ड्रग आहेत, त्याला तुम्ही रिपर्पज करू शकता लंग कॅन्सरच्या ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे बोथ द वे इट कॅन स्क्रुटनाइज ड्रग बेस्ड ॲज वेल एज टार्गेट बेस्ड. म्हणून हे पण एक सर्व तुम्ही वापरू शकता, ड्रग रिपर्पजिंग और ड्रग रिपोजिशन. ओके, हे सगळे एक्झाम्पल आहेत कसे ते. खाली लिंक पण दिल्यात मी, तुम्ही डायरेक्टली क्लिक करा त्या लिंकवर आणि ते वापरू शकता. पीपीटी समजणार आहेच. नेक्स्ट. ओके, आय थिंक दिस इज ओके. चलो, थँक यू फॉर युअर पेशन्स लिसनिंग. आणि ज्यांना कोणाला कीन इंटरेस्ट असेल कॉम्प्युटेशनल केमिस्ट्रीमध्ये तर आम्ही फ्री वर्कशॉप घेतोच दरवर्षी ऑनलाईन. सरांकडे नंबर आहे, सरांना पाठवतो आम्ही कधी घेणार आहे. ऑनलाईन तुम्ही जॉईन होऊ शकता. आम्हाला आमची कम्युनिटी बिल्डिंग वाढवण्यात इंटरेस्ट जास्त आहे. कळलं. आमच्या थोडं मी माझ्या पेरेंट ऑर्गनायझेशनबद्दल बोलतो, 1-2 मिनिटाचं. I am from Phadtare Knowledge College of Pharmacy, Kolhapur, which is one of the best premier institute of pharmaceutical research and sciences in Western Maharashtra. We continuously accredited. We have accredited B.Pharm as well as M.Pharm courses. We have A+ accreditation from NAC, which is in the first cycle. Okay, we have 3 times MBA accredited courses of B.Pharm. Also, in a National Institute of Ranking, NRF ranking, we are the only one institute which is ranked consecutively for the last 8 years in first of India. So,
we conduct 4 courses, a B Farm of 100, M Farm in Sutics 15, QA 15 and Chemistry 10. Okay. We have our own computational chemistry setup. I think Tamil sir has seen our institute. He continues visit to our institute. We have our integrated AI lab with softwares worth 30 lakhs. Currently, we have, in last year we purchased MolSoft for the computational research. Also, we have these many free tools. Okay, we also open for any collaboration. We can have joint publications also. Okay, so if you have any interest, you can write to my mail or directly call me on my mobile number. You are always welcome. Okay, thank you. Thank you, Professor Chaudhary sir, for sharing your valuable insights, and I guess students here will make the most out of it, right? Yes, everybody? Yes. So one more time, I would like to appreciate one more time Phadtare Knowledge City for making available this platform and calling such respected dignitaries who just simplified all the pharmacy things. I'm not from the pharmacy area, but the way he simplified, the way he gave the details was superb and amazing. A big round of applause for Dr. Phadtare. Thank you, everybody. So our next speaker is here, Dr. Didar Ali Thamboli. But before he comes to stage, I would like Praveen Uttekar sir, please felicitate Thamboli sir. Children, let's keep it going. A big round of applause for Thamboli sir. Big round of applause, all the students. Thank you. Thank you, everybody. And before we proceed, one more time, I will like to request all the students कि speaker session अपने आला stage when they start their speech. I don't want anybody of y'all to get up and go out. So it's a kind request. Please respect the speaker. तुम्हाला हवा असेल तुमचा काही important classes वगैरे असतील तर please make it before only. Or once and for all, just sit here, listen to them, and I'm very sure you're going to have lot of learnings to take away home with you. I guarantee you that. Okay, everybody, got my point? Yes? Thank you, everyone. Thank you so much. So our next speaker brings with him the voice of industry, the discipline of quality, and the precision that defines pharmaceutical excellence. It is my privilege to introduce Mr. Didar Ali Mohammad Thamboli, Assistant Manager, Quality Control, Hindu Care, Research Foundation and Innovation Limited. With over 14 years of rich experience in the pharmaceutical industry, Mr. Thamboli has been deeply involved in ensuring GMP, GLP, and global regulatory compliance, leading quality control operations, audit preparedness, and analytical excellence. His professional journey spans international regulatory audits, advanced analytical systems, and hands-on leadership in quality assurance, making him a practitioner who truly bridges theory with real-world application. So today's session is especially valuable for all the researchers, faculty members, and students, of course, as it offers practical insights
into industry expectations. So I invite you all to put a big round of applause for Dr. Bidaravi M. Kamboli. I welcome you, sir. Heartily thanks to all of my Knowledge City and International Conference 2026. So, all students and my so मी तुमच्यासाठी म्हणजे इंडस्ट्रीयलमध्ये आपल्या इंडस्ट्री माझा एक्सपिरियन्स मॅडम मी सांगितलंच आहे 14 इयर्स मी ॲज अ इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय. मी लेक्चरर नाहीये, पण तुमचा मित्र म्हणून तुमच्याशी काय शेअरिंग करायचं असेल तर मी करतो. म्हणजे जे इंडस्ट्री प्रॅक्टिस म्हणजे इन फ्युचरमध्ये तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना किंवा इंडस्ट्रीमध्ये ऑपॉर्च्युनिटी काय असते, इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना कोणत्या टाईपचं इंडस्ट्रीमध्ये काम असतं आणि हाऊ टू परफॉर्म युअर क्वालिटी. बिकॉज ऑफ फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अवर हेल्थ. सो तुमच्या करिअरच्या याच्यानुसार तुम्हाला R&D आहे फार्मास्युटिकलमध्ये वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटी असतात. तर इंटरनॅशनलमध्ये पण आता असं एक ट्रेंड होता की IT पण फार्मा हा कन्सेप्ट असा आहे की न संपणार आहे. त्याच्यामुळं फार्मास्युटिकलला करिअर म्हणून बघत असताना तुम्ही असं एक फोकस म्हणून बघा की इंडस्ट्री हा एरिया खूप फास्ट आहे. इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना कसं तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये काम करावं लागतं किंवा मॉलिक्युल्स वगैरे कसे तुम्हाला फाइंड आउट करून तर वेगवेगळ्या सेक्शननुसार काम करत असतात. त्याच्यानुसारच मी तुम्हाला सांगणार. तर फर्स्टली माझं स्टार्टिंग करिअर स्कूल झालं माझं सिप्ला इंडस्ट्री गोवापासून. तर टोटल मला त्याच्यानंतर मी स्टर्लिंग मध्ये काम केलं क्वालिटी कंट्रोल म्हणून. त्याच्यानंतर मी एजिओ फार्मास्युटिकल केलं, अकर्दे फार्मास्युटिकल. म्हणजे फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये काम करत असताना फार्मास्युटिकलमध्ये तुम्हाला ब्रँड ॲज वेल ॲज त्या कंपनीला मिळालेलं ॲक्रिडेशन. जसं की आपल्या कॉलेजला आपण भेटतो, कॉलेजला मिळतं आपलं नॅक A+ मिळालं, B+ मिळालं, अचिव्हमेंट असते. तर कंपनी सुद्धा एक अचिव्हमेंट असते की तुमचं कंपनीला कोणतं अचिव्हमेंट मिळालं, म्हणजे तुम्ही त्या कंपनीला भेटलं, म्हणजे तुमची कंपनी कोणती अप्रूव्ड आहे, WHO अप्रूव्ड आहे, CGMP अप्रूव्ड आहे, EU अप्रूव्ड आहे, USFDA अप्रूव्ड आहे, MHR अप्रूव्ड आहे. या बेसिकली या गोष्टी काम कसं आहे, तुम्ही फार्मसी होता तुम्हाला एक सर्टिफिकेट भेटलं जातं, B.Pharm झाला तुम्ही क्वालिफाय झाला, M.Pharm झाला क्वालिफाय झाला, तुम्हाला विद्यापीठातून सर्टिफिकेट भेटतं. तसंच कंपनीमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये एक अचिव्हमेंट असतं आणि ते डिपेंड असतं. तुमची जशी एक्झाम असते तर आपल्या एक्झाम प्रमाणे तसं इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा ऑडिट एक असते. तर त्या ऑडिटच्या ॲक्रिडिशनवर तुमचं डिपेंड असतं की तुम्हाला त्या कॉलेज त्या कंपनीला भेटलेलं ॲक्रिडिशन ही किती इम्पॉर्टन्स आहे आणि त्याच्यावर तुमचा त्या कंपनीचा क्वालिटी हे समजली जातं. तर इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना आपल्याकडे इंडस्ट्रीमध्ये ऑल फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये सब टाइप्स वगैरे म्हणजे सब डिव्हिजन असतात. म्हणजे डिफरंट डिव्हिजनच्या नुसार तुम्हाला वर्किंगचं हे असतं. बेसिकली आपण फार्मासिस्ट आहोत, तर फार्मास्युटिकलसाठी आपण अप्रोच करत असताना आपल्याला R&D सेक्टर असते, त्याच्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल असते आणि क्वालिटी ॲश्युरन्स असते. तर ह्या असते. पण ओव्हरऑल इंडस्ट्री जी चालते तर ह्या 3 डिपार्टमेंट म्हणजे QC QA क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी ॲश्युरन्स हे डिपार्टमेंट जे दोन डिपार्टमेंट आहेत ना, यांना तुम्हाला हार्ट ऑफ कंपनीचं बोललं जातं. कारण क्वालिटी कंट्रोल करायचं, तुमचा ड्रगचं कंट्रोल करायचं क्वालिटी कंट्रोल तुमच्या हातात असतं आणि तुमच्या क्वालिटी कंट्रोलला ॲश्युरन्स करायचं असेल तरी क्वालिटी ॲश्युरन्स करतो. तर ह्या दोन गोष्टी आहेत. कारण इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना तुम्ही R&D मध्ये ऑपॉर्च्युनिटी घेत असता किंवा R&D मध्ये एखादा मॉलिक्यूल डेव्हलप करत असता, तर त्या डेव्हलपमेंटमध्ये असलेल्या प्रोसेस आणि डेव्हलपमेंटमध्ये असलेला प्रोसेस फ्लोनुसार तुमचा जो चालत असतो, तर तो इंडस्ट्रीमध्ये पण तसाच फ्लो एक बेसिकली जसं लाईफ सायकल चालते की तसंच एक इंडस्ट्रीमध्ये पण चालतं. त्याच्यासाठी तुम्हाला म्हणजे बेसिकली कसं असतंय की आपण एखादं मटेरियल सपोज कसं असतंय 5-6 सेक्शन असतात आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये. वेअर हाऊस डिपार्टमेंट एक असते, त्याच्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल एक असते, त्याच्यानंतर क्वालिटी ॲश्युरन्स असते, इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट असते आणि IT डिपार्टमेंट असते. तर या डिपार्टमेंटच्या या प्रोसेस फ्लोला पूर्ण तुमचं टॅबलेट कशी फॉर्म होणार, कसं टॅबलेट तुमची बनणार आणि तुमचं इव्हन बॅच डिस्पॅच कसं होणार आणि बॅच डिस्पॅच केल्यानंतर मार्केटमध्ये कसं होणार. तर बिफोर हे करण्यासाठी
जे प्रोसेस फ्लो असतो, म्हणजे तुमची एक टॅबलेट तयार होते किंवा एक बॅच तयार होते, तर ही कशी होते ते जर म्हणजे मेकॅनिझम काय आहे, किंवा तुम्हाला म्हणजे भरपूर लोकांना माहिती आहे की टॅबलेट आता आपले म्हणजे सिलेबसमध्ये पण आहे, तर एक टॅबलेट कशी तयार करायची, काय करायची, तर ओव्हरऑल स्ट्रक्चर प्रत्येक टॅबलेटला किंवा प्रत्येक बॅच तयार होत असताना हे काही ना काहीतरी एक सोर्स असतो. म्हणजे कसं की कोणता ना कोणत्या तरी एसओपी प्रमाणे चालायचं असतं, आणि हे एसओपी डिझाईन करत असताना किंवा ह्या एसओपी एव्हरी इंडस्ट्रीमध्ये डिझाईन करत असताना, तर ह्या इंडस्ट्री पूर्ण एक गाईडलाईनचा एक हे घेतला जातो, रेफरन्स घेतला जातो. तर तुम्हाला सिलेबसमध्ये असेल आयसीएच गाईडलाईन, पूर्ण फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये आयसीएच गाईडलाईन हा टॉप मोस्ट गाईडलाईन असते. आयसीएच गाईडलाईन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑर्गनायझेशन, ह्या क्वालिटी Q1 to Q14 ह्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत, ह्या गाईडलाईनच्या बेसिकली ज्या रिक्वायरमेंट आहे त्या रिक्वायरमेंटनुसार पूर्ण फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री चालते. आणि आता युएसएफडीच्या वेगळ्या गाईडलाईन आहेत, त्याच्यानंतर तुम्हाला युरोपियन युनियन आहे. युरोपियन युनियन युरोप मार्केटसाठी मोठा एक्सपोजर आहे, आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युरोपियन युनियन बरोबर एक टाईप केलंय की युरोपियन युनियनचं जे स्टँडर्ड हे होतं की त्यांचं स्टिंजन लिमिट होतं ते फास्ट झालं. म्हणजे काय, बिग ऑपॉर्च्युनिटी टू इंडिया टू सेल द मेडिकल प्रोडक्ट इन युरोपियन युनियन. तर युरोपियन कंट्रीमध्ये बिझनेस हा फार्मास्युटिकल लोकांसाठी म्हणजे पूर्ण एक ओपन चॅलेंजेस झालाय. हा की पहिला नव्हता, तर आताच ते रिसेंटली झालंय. तर याच्यासाठी गाईडलाईन्स असतात आयसीएच Q1 to Q14. युरोपच्या गाईडलाईन ज्या आहेत, युट्रलेक्स व्हॉल्यूम 4 आहेत, ते युरोपच्या गाईडलाईन्स. टोटल पूर्ण मॅन्युफॅक्चरिंग जी टॅबलेट तुमची होते किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये तुमचं टॅबलेट, कॅप्सूल, ऑइंटमेंट, सिरप ह्या ज्या होतात ह्या कम्प्लीट CGMP आणि GDP नुसार होते. म्हणजे काय, तर CGMP म्हणजे करंट गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. या प्रोसेस प्रमाणे तुम्ही जसं असाल तसं करंट गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस मध्ये जर तुम्ही इन्व्हॉल्वमेंट जर झाला किंवा तुम्ही अपडेशन झाला तरच तुम्हाला ते ऍप्लिकेबल आहे. आणि दुसरं असं आहे की पूर्ण फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री ही एक बेस आहे की जसं की तुमचा जो डाटा आहे तो डाटा कसा असावा, तुमच्या फार्मास्युटिकल पूर्ण कसा असावा, तर त्याच्यासाठी प्रत्येक वेगवेगळ्या टूल्स तयार केले आहेत इंडस्ट्रीसाठी. त्यासाठी तुम्ही ऐकलं असेल अल्कोआ आहे. अल्कोआ म्हणजे काय, अल्कोआचं परत जनरेशन झालं, अल्कोआ प्लस झालं. त्याच्यामध्ये काय अपडेशन झालं, अल्कोआ म्हणजे ॲट्रिब्युटेबल, लिजिबल, ओरिजिनल, त्याच्यामध्ये परत अल्कोआ प्लस कम्प्लीट कन्सिस्टन्सी इन्क्लुडिंग अवेलेबिलिटी, आणि परत त्याच्यानंतर परत अल्कोआ प्लस प्लस म्हणजे ट्रेसेबिलिटी. तर ह्या ज्या पूर्ण बेसिकली गोष्टी ह्या अल्कोआच्या आहेत ना, हे का जनरेट झालं, कुणाला म्हणजे असा प्रश्न पडला असेल की ह्या जनरेट होण्यामागे पण एक रिझन आहे. कारण फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये ज्या टॅबलेट वगैरे आपण घेतो किंवा औषध घेतो किंवा आपण पेशंटला देतो, सर्व करतो मेडिकलमध्ये, तर ह्याच्यासाठी फर्स्ट इम्पॉर्टंट काय तर पेशंट सेफ्टी. पेशंट सेफ्टी जर असेल तुमचा तर पेशंट सेफ्टी आणि त्याच्यासाठी कन्सिस्टंट क्वालिटी ही इम्पॉर्टन्स आहे. कन्सिस्टन्स क्वालिटीच्या साठी तुम्हाला काही काय करता येईल, कुठं ट्रेसेबिलिटी करता येतील, तर याच्यासाठी पूर्ण जी गाईडलाईन तयार झाली त्या पूर्ण गाईडलाईनचा फ्लो, पूर्ण गाईडलाईनचं इन्कॉर्पोरेशन हे त्या पूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये इन्कॉर्पोरेट करून त्या प्रोसेस फ्लो नुसार तुमचं चालू असतं. सपोज तुम्हाला पॅरासिटामॉल टॅबलेट बनवायचे किंवा अँटी डायबेटिक टॅबलेट बनवायचे, तर ह्या टॅबलेट कशी बनवली जाते किंवा टॅबलेटचा फ्लो किंवा टॅबलेटसाठी लागणारा असणारा प्रोसेस फ्लो, आणि टॅबलेट बनल्यानंतर आपण क्वालिटी कंट्रोल म्हणून काय करतो, चेक काय करतो, आणि क्वालिटी ॲश्युरन्स काय व्हेरीफाय करतो, ह्या गोष्टी फार इम्पॉर्टंट आहेत. आणि पूर्ण हा डाटा तर इलेक्ट्रॉनिक जसं मी तुम्हाला सांगितलं की अल्फा प्लस 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 ना, तर ट्रेसिबिलिटीसाठी तुम्हाला पहिलं कसं व्हायचं की त्याचं जे बनत असताना डॉक्युमेंटेशन करत असताना हे मॅन्युअली व्हायचं. तर सध्या रिक्वायरमेंट म्हणजे USFDA MHRA ची रिक्वायरमेंट आहे की पूर्ण हा तुमचा डाटा हा इलेक्ट्रॉनिक असला पाहिजे, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला झिरो इरेर. का झिरो इरेर असला पाहिजे की सेफ्टी इम्पॉर्टंट आहे. कारण तुम्हाला माहित आहे की एक 2-3 महिन्यापूर्वी इथिलीन ग्लायकोलचा एक इन्सिडेंट झाला की बरेच लोक गेले. त्याच्यानंतर उझबेकिस्तानमध्ये असा इन्सिडेंट झाला की पॅडियाट्रिक ड्रग म्हणून एक 14-15 लोक म्हणजे मुलांना
म्हणजे तिथं त्यांचा डेथ झाली. तर ह्याचा पूर्ण टोटल वर्ल्डमध्ये इम्पॅक्ट असा झाला की तुमचा जो डाटा आहे, तुम्ही ज्या पॅरासिटामॉलची बॅच बनवली या वरटेवर कुठली बॅच बनवली, तुम्ही जे जनरेट करता इंडस्ट्रीमध्ये, त्याचा पूर्ण कंप्लीट डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा हा पूर्ण त्या तुमची ड्रग कंट्रोल ऑफ रेग्युलेटरी अथॉरिटी असते, जसे की आपली सिडिस्को आहे इंडियाची, त्याच्यानंतर पुण्याचे ड्रग इन्स्पेक्टर वगैरे आहे. तर ह्यांच्यासाठी एक अपॉर्च्युनिटी किंवा ह्यांच्यासाठी एक ट्रबल असं झालं की पूर्ण कंट्रोलिंग मध्ये जर घ्यायचं असेल किंवा पूर्ण कंट्रोलिंग करायचं असेल तर तुम्हाला त्यांच्या जे आल्यापासून, जसं की टॅबलेट बनवण्यासाठी लागणारं जे मटेरियल आहे आल्यापासून ते बॅच डिस्पॅच पोहोचतोपर्यंत हे कसं तुम्ही कंट्रोल करता, ह्याचं पूर्ण ए टू झेड पूर्ण रेकॉर्ड तुम्हाला तो एफडीएला द्यायचा आहे. आणि हाच बेसिकली रूल इम्पॉर्टन्स आहे. आणि याच्यासाठी तुम्हाला कसं असते, इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना पहिल्यांदा कसं होतं की सपोज एखादं मटेरियल घ्यायचं असेल तर त्यासाठी मटेरियल डायरेक्ट आपण घेऊ शकत नाही किंवा परचेस करू शकत नाही. तर त्यासाठी अप्रूव्ड व्हेंडर हा एक सिस्टीम असते. तर अप्रूव्ड व्हेंडर मध्ये आपण काय करतो की कोणत्या सप्लायर करून किंवा कोणत्या मॅन्युफॅक्चरिंग करून तो मटेरियल घ्यायचा आहे, तर त्याचं प्री शिपमेंट सॅम्पल आपण पहिल्यांदा कलेक्ट करतो. प्री शिपमेंट सॅम्पलिंग केल्यानंतर त्याच्या सॅम्पलचं आपण टेस्टिंग करतो. आणि हे जे टेस्टिंग करत असताना आपल्याला जे फार्माकोपी आहे, तुम्हाला माहित असेल की युएसपी फार्माकोपी आहे, ब्रिटिश फार्माकोपी आहे, इंडियन फार्माकोपी आहे. आणि या फार्माकोपीच्या अगेन्स्ट जे आपले मॉलिक्यूल आहे त्या मॉलिक्यूलच्या ह्याच्यानुसारच तुमचं टेस्टिंग केलं जातं. तर ह्या टेस्टिंगनुसार म्हणजे तुमचं जो जसा मॉलिक्यूल तुमचा येईल, सपोज पॅरासिटामॉल आला तर पॅरासिटामॉलचं टेस्टिंग करत असताना तुमचं व्हेंडर अप्रूव्ह करावं लागतं. तर त्या व्हेंडर अप्रूव्ह करण्यासाठी ते मटेरियल घेतलं जातं, व्हेंडर क्वालिफिकेशन केलं जातं. आणि त्याच्यानंतर मग व्हेंडर क्वालिफिकेशन केल्यानंतर तुमचं जे व्हेंडर अप्रूव्ह होतो त्याचं व्हेंडर ऑडिट होतं. व्हेंडर ऑडिट इन द सेन्स त्या व्हेंडरनं सप्लाय केलाय तिथून तुम्हाला जाऊन तिथं चेक करावं लागतं की त्यांनी ऑथेंटिक त्यांनी बनवलेले जे सिंथेसिस करून बनवलाय ते ओरिजिनल आहे, ऍक्युरेट आहे आणि त्याची ट्रेसेबिलिटी आहे, हे इम्पॉर्टन्स चेक केली जाते. त्याच्यानंतर तुमचं मटेरियल व्हेंडर अप्रूव्ह होतं. आणि ते मटेरियल ज्यावेळी अप्रूव्ह केलं जातं त्याच्यानंतर एखाद्या कोणत्याही इंडस्ट्रीमध्ये ते मटेरियल आल्यानंतर वेअर हाऊस मध्ये ते मटेरियल येतं. आणि वेअर हाऊस मध्ये आल्यानंतर वेअर हाऊसचा पर्सन असतो की वेअर हाऊस पर्सन किंवा ऑफिसर, इंजिनियर, मॅनेजर जो बी वॉट एव्हर पोस्ट असेल तर त्याच्यानुसार त्याचं व्हेरीफाय करतो की आलेलं मटेरियल हे कोणत्या ग्रेडचं आहे, आयपी ग्रेडचं आहे, बीपी ग्रेडचं आहे, युएसपी ग्रेडचं आहे. त्या ग्रेडनुसार त्याची कॅटेगरी ठरवलेली असते. त्याच्यानंतर त्याच्यानुसार तो वेअर हाऊस पर्सन काय करतो, क्वालिटी कंट्रोलला इंटिमेट करतो की तुम्ही ह्या मटेरियल आमच्याकडे रिसिव्ह झालंय त्याचं तुम्ही टेस्टिंग करा. आता तुम्हाला कसं आहे, पूर्ण मटेरियल 1-2 टन वगैरे आलं तर पूर्ण मटेरियलचं टेस्टिंग करणं पॉसिबल नाही. त्यासाठी काहीतरी ठराविक प्रोसिजर म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर दिलेले असते. तर त्या प्रोसिजरनुसार त्याचं रॉ मटेरियल जे आलंय त्याचं सॅम्पलिंग केलं जातं. तर क्यूसी पर्सन सॅम्पलिंग करतो. तर त्याच्या सॅम्पलिंग मध्ये काय केलं जातं, 100% आपल्याकडे रॉ मटेरियल जे येतं ते एपीआय आणि प्लस एक्सपेंड, म्हणजे एपीआय म्हणजे तुमचं पॅरासिटामॉल वगैरे असेल, पॅरासिटामॉल बनवण्यासाठी जे लागणार आहे तुमचं मॅग्नेशियम स्टिरेट, कॉस्टर्मिलस याला एक्सपेंड बोललं जातं. तर याचं रूट N+1 एक्सपेंड साठी केलं जातं. युटॉनिक्स आता UGMP नुसार एक्सपेंडचं सुद्धा 100% सॅम्पलिंग करायचं असं गाईडलाईन मध्ये मेन्शन केले. तर ते अपडेशन आता आपल्या म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये झालंय. तर 100% सॅम्पलिंगचा कन्सेप्ट आपल्याकडे तो चालवतो. मग तो सॅम्पलिंग कसं करायचं, काय करायचं, तर सॅम्पलिंग करण्यासाठी पण वेगवेगळ्या टेक्निक आहेत. म्हणजे सॅम्पलिंग कोणत्या थ्रू करायचं, अंडर आरएलएफ करायचं, कारण हायजेनिक कंडिशन मध्ये आरएलएफ किती वेळ चालू ठेवायचा की क्रॉस कंटामिनेशन होणार नाही. तर ह्या प्रिकॉशन आपण त्या बाबतीत घेतली जाते. तर सॅम्पलिंग करत असताना सॅम्पलिंग केल्यानंतर ते मटेरियल सॅम्पलिंग इन द सेन्स काय, तुमचं आलेल्या मटेरियलचं रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दॅट सॅम्पल. म्हणजे काय, तुम्हाला जर 1 टन आला तर तुम्हाला किती क्वांटिटी अनालिसिसला लागणार आहे आणि तुम्ही किती क्वांटिटी त्यातून काढणार आहे, ती क्वांटिटी किती अनालिसिस करणार आहे, हे ऑन द बेसिसवर तुमच्या मोनोग्राम नुसार तुम्हाला एक दिलेलं असते. प्लस कंट्रोल सॅम्पल असते. सपोज तुमच्या सॅम्पल मध्ये काय प्रॉब्लेम झाला किंवा काय तर रिझर्व करण्याचं सॅम्पल ठेवण्यासाठी ते कंट्रोल सॅम्पल असते. आफ्टर सॅम्पलिंग झाल्यानंतर मग ऍज पर मोनोग्राम नुसार इंडस्ट्रीमध्ये ते सॅम्पल चेक केलं जातं. म्हणजे त्या सॅम्पलच्या अगेन्स्ट पूर्ण टेस्टिंग म्हणजे ज्या फार्माकोपियामध्ये तुम्हाला ज्या दिलेल्या आहेत त्या पूर्ण टेस्ट त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेस्टिंग करावं लागतं. आफ्टर अनालिसिस
तुमचं जर मटेरियल जर ते पास असेल किंवा विदिन ऍक्सेप्टेबल लिमिट असेल तर ते मटेरियल तुम्हाला रेडी टू डिस्पेन्सिंग करण्यासाठी रेडी केलं जातं. याचा रिझन एक असा आहे की सपोज ते मटेरियल मध्ये प्रॉब्लेम आला किंवा मटेरियल फेल झालं तर रिजेक्शनची एक आपल्याकडे प्रोसिजर असते. तर ती रिजेक्शन करत असताना रिजेक्शनला क्यूए तुम्हाला इन्शुअर करतं की रिजेक्शन कसं काय म्हणजे त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन होतं. रिजेक्शन करण्यामागे त्याचं रिझन काय, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठं फेल केलं तर ते इन्व्हेस्टिगेशन होतं. तर त्या इन्व्हेस्टिगेशन नुसार पूर्ण प्रोसेस फ्लो परत रिटर्निंग होतं. तर ह्या हे रॉ मटेरियल आल्यानंतर परत आणि रॉ मटेरियलचं डिस्पेन्सिंग होतं. डिस्पेन्सिंगला त्याच्यानंतर परत A very warm welcome to Abdul Muhammad sir, and I would like to thank and appreciate Indar Ali Tamboli sir for taking a pause. Thank you so much. It was right in between. Yeah. Please continue sir. Please continue. Yes. Thank you so much. तर रॉ मटेरियल डिस्पेन्सिंग केल्यानंतर त्याच्यानंतर प्रोडक्शन फ्लो चालू होतो. जसं की तुम्हाला फार्मसीमध्ये असेल की ब्लेंडर वगैरे इन्स्ट्रुमेंटेशन, ब्लेंडर असेल, शिफ्टिंग असेल, तर ह्या गोष्टी प्रोसेस फ्लोमध्ये प्रोडक्शनमध्ये चालू होतात. त्याच्यानंतर त्या ब्लेंडिंग झाल्यानंतर ब्लेंडिंगसाठी लागणारं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल QC अप्रूव्ड आहे की नाही हे इन्शुअर केलं जातं. हे इन्शुअर करण्याचं काम क्वालिटी अश्युरन्स असते. तर ह्या गोष्टी पूर्ण ट्रॅक अँड ट्रेसेबिलिटीमध्ये ह्या बसवल्या जातात. आणि कोणतीही गोष्ट म्हणजे टॅबलेट असू दे, कॅप्सूल असू दे, हे करत असताना तुम्हाला तुमच्या इन्व्हायरमेंटलचा कंडिशन हे मेंटेन ठेवायला लागतं. तुमचं मॉनिटरिंग जे आहे इन्व्हायरमेंटलचं ते जे नॉट मोर दॅन 25 असेल, सपोज तुमचा ड्रग लाईट सेन्सिटिव्ह असेल तर त्यासाठी असणारं प्रिकॉशन हे पूर्ण मेंटेन केलं जातं. अदरवाईज तुमची बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग होत नाही. हा फर्स्ट क्रायटेरिया आहे तुमचं की इन्व्हायरमेंटल कंडिशन मेंटेन करणे हा फर्स्ट क्रायटेरिया आहे. प्रोडक्शन एरियामध्ये जशी की प्रोसेस फ्लो चालू होती, जशी ब्लेंडिंग होते, त्याच्यानंतर टॅबलेट कॉम्प्रेस होते, कॉम्प्रेस झाल्यानंतर कोटिंग होते आणि कोटिंग झाल्यानंतर फिनिश पॅक होते. तर ह्या ज्या डिफरंट स्टेज आहेत त्या स्टेजमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होत असताना किंवा ह्या स्टेज होत असताना कॉम्प्रेशन, कोटिंग आणि पॅकिंग होत असताना तर एव्हरी स्टेज परफॉर्म क्वालिटी टू चेक वेदर दिस टॅबलेट इज राईट रॉंग. म्हणजे तुमची टॅबलेट जशी तयार झाली त्या टॅबलेटचा असणारा थिकनेस, हार्डनेस, फिजिकल पॅरामीटर, त्याचा असणारा डिसइंटिग्रेशन टाइम, त्याचं असणारं डिझोल्युशन, तर या गोष्टी सर्व चेक केल्या जातात. या चेकिंग झाल्यानंतर ह्या कोड केल्यानंतर ऑथराइज देतं की ह्या टॅबलेट जे बनवलेत कॉम्प्रेशन, कोटिंग आणि पॅकिंगसाठी क्यूए ऑथराइज दिल्यानंतरच मग ते फायनल बॅच पॅकिंगला जाते आणि पॅकिंग झाल्यानंतर मग फायनल बॅच डिस्प्लेस होते. तर टोटल या प्रोसेसमध्ये क्वालिटी कंट्रोल आणि क्वालिटी अश्युरन्सचा इम्पॉर्टन्स रोल असा आहे की क्वालिटी कंट्रोल हा पर्सन क्वालिटी चेक केला जातो आणि क्वालिटी अश्युरन्स हा पर्सन क्वालिटी मेंटेन करण्याचं म्हणजे डॉक्युमेंटरी व्हेरीफाय करण्याचं काम क्वालिटी अश्युरन्स असते. ह्या प्रोसेस फ्लो मध्ये सपोज डिस्क्रिप्शनची ऑब्झर्व झाली किंवा काय वाटेवर झालं तर इन्व्हेस्टिगेशनचा एक प्रकार असतो की इन्व्हेस्टिगेशन कसं करायचं, का झालं, तर त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या टूल्स किंवा वेगवेगळ्या ट्रेनिंग तुम्हाला म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये बघायला मिळते. म्हणजे कसं असते, सपोज एखादं मटेरियल फेल झालं तर का फेल झालं, कशासाठी फेल झालं, तर त्यासाठी ब्रेनस्टॉर्मिंग पण केलं जातं. मला म्हणजे जो अनालिस्ट आहे का फेल केलं, कशासाठी फेल केलं, त्याच्यानंतर त्याचं फिशबोन अनालिसिस केलं जातं, मॅन, मटेरियल, मदर इन्व्हायरमेंट आणि याचा रूट कॉज काढला जातो आणि इन फ्युचर मध्ये या गोष्टी होऊ नये त्यासाठी करेक्टिव्ह आणि प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन घेतली जाते.
की आता झालंय पण त्याच्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन काय, पुढे इन्सिडन्स होऊ नये, तर या गोष्टी केल्या जातात. पूर्ण अनालिसिस करत असताना, पूर्ण क्वालिटी चेक करत असताना त्याचा असे असेल, त्याचा डिझो असेल आणि त्याचा रिलेटेड सबस्टन्सेस असतील, प्लस इलिमेंटेड इम्प्युरिटी असेल. तर नायट्रोसामाइड हा इलिमेंटेड इम्प्युरिटी आता सध्या म्हणजे फार्मास्युटिकल काउन्सिलला नायट्रोसामाइड इलिमेंटरीसाठी ट्रॅक अँड ट्रेस सिस्टीम चालू केली आहे. तर त्या इलिमेंटरी सुद्धा आपण वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये, जसं की एएस असू दे, ICP-MS असेल, तर ह्याच्यामध्ये आपण तो चेक केला जातो. आणि ह्या सगळ्या चेकिंग झाल्यानंतर बॅच, त्याच्यानंतर बॅच अपलोड केली जाते की तुमच्या मार्केटमध्ये ती बॅच तुम्हाला इंटेंडेड पर्पजसाठी यूज केली जाते. तर या फ्लोसाठी पूर्ण सिस्टीमची आपली रॉ मटेरियल एंट्री पासून, प्रोसेस फ्लो पासून जेवढी ट्रॅक अँड ट्रेस सिस्टीम आहे ना, पूर्ण ह्याच्यामध्ये पूर्ण छेडछाडी किंवा ह्याच्यामध्ये करप्टेड काय करता येत नाही, जे तुम्ही घ्याल ते ऑथेंटिकच घेऊ शकता. हे टेस्टिंग करत असताना तुम्हाला आता सगळ्यात मोठा प्रश्न पडला असेल की ही टेस्टिंग करतो आपण, पण ही कशाच्या अगेन्स्ट करायचं, टेस्टिंग जर करायचं आहे तर कशाच्या अगेन्स्ट करायचं. तर टेस्टिंग करत असताना आपल्याकडे वेगवेगळ्या मॉलिक्यूलचे जे रेफरन्स स्टँडर्ड बनवलेले आहे, जसे की बीपी असेल, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, त्याच्यानंतर यूएसपी असेल, यूएसपी रेफरन्स स्टँडर्ड असते, त्याच्या यू असेल तर यू रेफरन्स स्टँडर्ड असते. हे रेफरन्स स्टँडर्ड जी की ह्या रेग्युलेटरी अथॉरिटीने तुम्हाला ऑथेंटिक करून दिलेले आहे, त्याच्या अगेन्स्टच तुम्हाला चेक करावं लागतं. दुसऱ्या कुठल्याही अगेन्स्ट चेक करत नाही, कारण रेफरन्स स्टँडर्ड हा इतका इम्पॉर्टंट आहे का तुम्हाला रेफरन्स स्टँडर्डच्या अगेन्स्टच तुमचं जे मॉलिक्यूल आहे, सपोज पॅरासिटामॉल मॉलिक्यूल आला तर त्याचं रेफरन्स स्टँडर्ड पॅरासिटामॉल बीपी असेल, ईपी असेल, यूएसपी असेल, तर व्हॉट एव्हर मॉलिक्यूल जो असेल त्याच्या अगेन्स्टच तुम्हाला ते टेस्टिंग केलं जातं आणि त्याच्या अगेन्स्टच तुम्हाला रिझल्ट हे अक्वायर्ड केले जातात. आणि पूर्ण डाटा हा तुमचा इलेक्ट्रॉनिक डाटा बॅकअप हा ठेवला जातो. म्हणजे काय की तुम्हाला त्याच्यामध्ये पण डाटा बॅकअप ठेवत असताना पण फेज वाईज डाटा बॅकअप ठेवला जातो. तुमची बॅच बनली सपोज जानेवारीमध्ये आणि सपोज मार्केटमध्ये बॅच डिस्प्ले झाली आणि मार्केटमधून एखादी कंप्लेंट आली, तर त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना तुम्हाला पूर्ण हा तो डाटा बॅकअप कोणत्या कोणत्या फेज मधून तो स्टोअर केलेला आहे, तर त्यासाठी पण आर्कायवल अँड रिट्रायवल डाटा बॅकअप हा कन्सेप्ट फार्मास्युटिकल मध्ये आहे. तो म्हणजे तुम्हाला स्टोअर म्हणजे 4 फेज वाईज स्टोअर केला जातो. फर्स्ट फेजला तुमच्या कुठं स्टोअर करायचा, सेकंड फेजला कुठं स्टोअर करायचा, आणि स्टोरेज कॅपॅसिटी कुठे आहे, आणि पूर्ण हा स्टोरेज जो आहे तो पूर्ण ट्रॅक अँड ट्रेसेबिलिटी मध्ये असो. ह्याला ऑथेंटिक म्हणजे कोणीही तो हे करत नाही, ओपन बी करत नाही आणि कोणीही करत नाही. ऍडमिनिस्ट्रेटरचा पासवर्ड असतो, त्याला पासवर्ड पॉलिसी आणि युजर पॉलिसी एव्हरी आणि ईच अनालिस्टला, रिव्ह्यूअरला आणि तुमचा ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये जो असतो त्याच्यामध्ये ठेवलेली असते. त्याच्यामध्ये कोणी येऊन गडबड करेल आणि हा पॅरासिटामॉल त्या ठिकाणी आजिथ्रोमायसिन करेल असं इंडस्ट्रीमध्ये होत नाही, कारण प्रत्येकाला हेल्थ ते प्रत्येकाच्या, कारण इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना जो पण अनालिस्ट आहे, जो पण मॅनेजर आहे किंवा जो पण रिव्ह्यूअर आहे, तो सेफ्टी आणि हेल्थच्या साठीच कॉन्ट्रीब्युशन देत असतो. कारण ती टॅबलेट किंवा ते येणार तुमचं कॅप्सूल, ते येणार तुमचे जे बी ऑइंटमेंट्स वगैरे आहेत किंवा हे तुमच्या हेल्थसाठीच केलेलं असते. तर या सर्व गोष्टी ॲज अ क्वालिटी कंट्रोलमध्ये चेक केल्या जातात. आणि पूर्ण बेस जो आहे आपल्या इंडस्ट्रीचा, तो पूर्ण हा गाईडलाईनच्या थ्रूच अक्वायर केला जातो. जसं तुम्हाला मी फर्स्ट सांगितलं की जसं की ICH गाईडलाईन आहे, युरोपच्या युट्रालिक्स गाईडलाईन आहे, आणि त्याच्यानंतर तुमच्या USFDA गाईडलाईन आहे आणि MHRA गाईडलाईन आहे. तर ह्या गाईडलाईनच्या हार्मोनायझेशन नुसारच तुमचं प्रोसेस टॅबलेट मॅन्युफॅक्चरिंग, टॅबलेट कंट्रोलिंग हे पूर्ण ह्या गाईडलाईन नुसार केले जातं. आता तुम्हाला जर बघितलं गेलं तर तुम्हाला फार्मासिस्ट ॲज अ फार्मासिस्ट म्हणून भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी आहे करिअरमध्ये. ॲज अ क्वालिटी कंट्रोलमध्ये पण तुम्ही इंट्रोड्यूस होऊ शकता, ॲज अ क्वालिटी ॲश्युरन्समध्ये होऊ शकता. तुम्हाला जर मॉलिक्युल डेव्हलपमेंट करत असेल तर त्यासाठी R&D सेंटर असते किंवा R&D साठी तुम्ही अप्रोच होऊ शकता. आणि कसं आहे, तुम्ही जोपर्यंत इंडस्ट्रीमध्ये एंट्री घेत नाही तोपर्यंत तुमचं करिअर स्टार्ट झाल्यानंतर तुम्हाला ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सपिरियन्स तुम्हाला
तुमचं मिळणारं जे हाईक किंवा तुमचं मिळणारं जे इकॉनॉमिकली जी सॅलरी आहे हे त्याच्यावर डिपेंड असेल. प्लस तुम्हाला आलेलं नॉलेज आणि असणारं अपडेशन. हे अपडेशन काय इम्पॉर्टंट आहे की मी काय असं करत होतो पण आज फार्मसी काउन्सिलमध्ये असं अपडेशन झालंय तर ह्याच्यानुसार आपण आपली कंपनी किंवा आपण किती अपडेट झालो हे एक मोस्टली इम्पॉर्टंट आहे. तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला एव्हरी अँड ईच डे अपडेट होणे इम्पॉर्टंट असते आणि त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण गाईडलाईन माहीत असेल की टॅबलेट आल्यापासून टॅबलेट स्टॅबिलिटी ठेवल्यापासून स्टॅबिलिटी असेल मेथड व्हॅलिडेशन असेल तर बऱ्याच गोष्टी आहेत. वेळ कमी आहे मला पण मेथड व्हॅलिडेशन असेल किंवा क्वालिटी सिस्टीम कसे ॲक्वायर करायचं असेल ह्या गोष्टी पूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये चालू असतात. तर तुम्हाला इंडस्ट्रियल ॲज इंडस्ट्रियल ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून घ्यायचं असेल तर बेसिक कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर असणे इम्पॉर्टन्स आहे. कारण तुमचं जर बेसिक जर कन्सेप्ट इम्पॉर्टन्स झाला किंवा बेसिक गोष्टी तुमच्या जर स्ट्रॉंग असतील तर तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये एंट्री करू शकता. आणि इंडस्ट्रीमध्ये वर्क करत असताना अपडेशन प्लस तुमचं असणारं CGMPचं च्या रिगार्डिंग असणारं नॉलेज हे तितकंच महत्त्वाचं असते. ह्या सर्व कंट्रोलिंगला बाहेरून येणारे जे युरोपियन कंट्री असतील किंवा बाहेरून येणाऱ्या कंट्रीजकडून जे ऑडिट रिगार्डिंग जे असते तर ते ऑडिट करत असताना त्या ऑडिटच्या रिगार्डिंग त्यांना ऑथेंटिक डाटा त्यांना लागणारं ते जे मटेरियल आहे हे आपलं फुलफिल असावं लागतं. नाहीतर तुमचं ऑडिट तुम्हाला घेऊन जातं. म्हणजे त्या गोष्टीमध्ये तितक्याच महत्त्वाचं आहे. तर त्यासाठी पंक्च्युअल असणं हे महत्त्वाचं असतं. तर ह्याच्या रिगार्डिंग तुम्हाला काय अपॉर्च्युनिटी साठी कुठं काय हे पाहिजे असेल काय असेल तर मॅडमकडे माझा नंबर आहे कधी पण मला कॉल करू शकता. विचारा क्वेश्चन असेल तर विचारा. नाही फ्रस्ट्रेट होऊ नका कारण कसं फ्रस्ट्रेट होऊ नका कारण कसं आहे फ्रस्ट्रेट नाही तुम्हाला करिअरच करायचं असेल तर 1-2 वेळा CV तुम्ही वेबसाईटला जावा. वेबसाईटवर तुम्हाला करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे फार्मसी. दुसरी गोष्ट कसं आहे फार्मसीमध्ये रेफरन्स हा महत्त्वाचा असतो. तर त्याच्यामुळे पण तुमचं जे मित्र असेल किंवा काय असेल तुमचं कॅम्पस असतील तर त्या थ्रू पण तुमचं सिलेक्शन होऊ शकतं. आणि तुमच्याकडे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुमच्याकडे जर क्वालिटी असेल ना तर तुमचं एव्हरीवर तुमचं सिलेक्शन होऊ शकतं. सो तुम्ही क्वालिटी मेंटेन तुमची सेल्फ क्वालिटी मेंटेन करा तुमचं सिलेक्शन होऊ शकतं. काही प्रॉब्लेम नाही. Thank you, Didar Ali Tamboli sir, for your valuable insights. आणि मला असं वाटतं असे जे इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस आहेत, it is more than sharing only knowledge, right everybody? It is not only about knowledge, it is more about creating that curiosity, encouraging that innovation. आणि one more time I would like to acknowledge Phadtare Knowledge City for providing such a wonderful platform. कारण जिथे मुलांना इंडस्ट्रीज बद्दल नुसती माहिती नाही मिळत आहे, they have started to learn about the industries. So thank you Phadtare Knowledge City. A big round of applause for everyone. So yes, one more time, the moment we all have been waiting for our chief guest. Ladies and gentlemen, as we continue this insightful journey of learning and collaboration, it is my honor to invite a professional whose dedication, knowledge and commitment have significantly contributed to the success and the vision of this conference. Known for his thoughtful perspective and strong involvement in academic and professional initiatives, he brings clarity, structure and purpose to the gatherings like these. Please join me in warm welcoming Mr. Abdul Diwali Mohammed sir to present the conference overview and help us navigate the highlights and opportunities that lie ahead. Big round of applause. Big round of applause. Thank you so much. Thank you. Here we are again
Let's give grace to our lords that we pray to, our God that looks after all of us. It's another wonderful day. Let me quickly ask a question. How many of you can remember some of the things I said yesterday? How many of you can? Just raise your hand. So you didn't understand what I said yesterday. How many of you could understand what I said yesterday? No, please, raise your hand up. So then those who understand what I said yesterday should tell those who do not understand what I said yesterday. So in the classroom, a teacher comes in and he says, how many of you understand what I said? And some say this. It's okay then. Those of you who understand, tell the others what I said. And he said, bye. And he left. So I better leave so that those of you that understand me yesterday can tell others. So thank you very much. Bye for that. No, come on, I will do that to you. I could hear a few things. My brother just spoke on quality assurance on farmer. Now, we did something great yesterday, which is very challenging. Because when you say you want to change, or you want to be a change maker, you have great challenges. Sometimes you can sleep. Most times you're inspiring of looking for best practices. And so, for those that understand what I said yesterday, because I'm not going to go to people who didn't understand, I wanted to do something after this conference. But before I say go ahead on that, how many of you have been living in the village all your life? Raise your hand up. How many of you have been living in the village all your life? So we have, not all to have, okay, good. How many of you have been living in the city all your life? Okay. And our scholars, lecturers, or senior, please remember this. This is a task. For those of you who live in the village, and those who live in the city, you need to meet. The people in the village think they are inferior to those who are in the city. You're a joker. People in the village are more resourceful than those in the city. Please, because we all have a negative mind when we come from. Some people are here from the village, but they didn't want to put their hand up. They want to shout the city girl and the city boy. It's true. So I'm asking, please, because it's attached to you. Because the young people are more experienced sometimes than the adults. I'll give you an example. A young man was talking, and an elderly were talking, and a young child spoke. Then the adult said, when adults are talking, you're a small child, you don't talk. You know what the boy said? He said, you said I should not talk. He said, when you were my age, do you know about computer? Do you know what's called internet? Because the young man sees the world. And he's saying, that's why you don't even know what it's called computer, talk about internet. So you have to respect everybody, whether young or old. Knowledge is power. And it's always good to interact between the youth and the adults. So that's why I'm giving you that, because yesterday we promised and we agreed with Phadtare Knowledge City that this institution would be an example of excellence, of smart village, and we mean it. And I know that those are here will be possible. We will not sleep. So that's why we need you first.
those from the village and those from the city, sit down, find out what you think are good in the city. Find out what is not that good in the village. Likewise too, find out what is not good in the city and what is also not good in the village. Please, I hope somebody who are senior lecturers will take note of this, because you have to assist them, please. And I'm going to request for a response from here. Because this issue of smart village, the idea will come from you. Okay? This is very important, please. So our guide, doc director, please, this is a task. It's not from us, it's going to be from you. We can only guide. And the only way it can be sustained is because it comes from you, not from us. We are only just initiating, okay? Now, the pharmacy expert just spoke about quality assurance, because I don't understand Hindu, but he didn't speak Hindu in quality, he said quality assurance, so I was able to grab that. For quality assurance, it's not easy. And that's why you find that universities are being graded, so to know which ones are top, and those who are trying to reach, and those who are low. For quality assurance, it's also come to the smart village you want to build. Now, I'll give you one which I spoke yesterday with the director, because since yesterday we have been thinking. We didn't just speak, but that is what happens in all our conferences. We talk and talk and talk what we said, and say it in a different way. Like I said yesterday, the old wine in a new bottle is still a old wine. So we sat down and we had the other man here, the pharmacist man, and I gave him also a job that he has to do. And I'm glad that both director and him are very guru in pharmacy, right? You see, life has to change because God gave us everything before the West came into our land. And we got hoodwinked to the extent that we forgot who we are. Africa is different from Asia because Africa took everything that came from the West, but Asians did not when it comes to the culture. And that's why Africa has more problem of growth development than Asia has. You can see when the pharmacist was talking, he was speaking in Hindu. In Africa, English. So when a child is born, that child speaks the local language within the family. And by the time the child goes to school, he has to speak English. So there's a problem there. But if the child is speaking the local language and getting to school and they treat her in the local, there's a growth for that child. But a child that gets to school where they have to speak a different language, it's a bit. In China, you're a professor, you don't know how to speak English. Likewise, and some others. But we taught us we speak English. If you then want to finish and you want to go to America or go to Europe or Australia or whatever, then you can go to a special school to learn that education, English. Because you are here to develop your own community. That's why the curriculum they gave all of us was meant for the West, not for us. Whether we talk about technology, we talk about pharmaceutical, we talk about, it is all curriculum of the West. But I thank Prime Minister Modi for the development of the new curriculum education in India. There's still room for improvement, but we commend at least what they have done to transform education in India. Now, don't forget what I've just said, and I go back again to the farmer, the job we gave my gentleman and director. I know what do you call it? So we have 3 types now of medical pharmacy, whatever.
let's go back to our old forefathers. The things they need is right in the village. And they have good treatments. They live longer. But as the West came in, even took those materials from the village, take it out there, and manufacture it into different drugs, send it back to us at a high price. It is just of recent now we start getting together to start defining local traditional medicine. So we want to see, as a smart city, forces to go back into how it was before. In that level, you're able to reach larger number because the majority of our population are in the village. That's why I said yesterday, when I traveled 19 hours by train in India, it allowed me to know more about poverty in a lot of villages. Whereas, if you go to the internet, you say India is the fourth richest whatever in the world. Well, we're fooling ourselves. And that's why the king of Bhutan, some years back, they went to United Nations and they were able to get what is called GHP. Now, what the governments use for us is GDP, gross domestic, whatever. So they use that to know which country or which country is or whatever. But the UN accepted the proposal from King Bhutan, and they agreed that we will be scaling society based on the happiness of the people. But can you imagine, even after UN has accepted it, most people don't even know about it. It's not being popularized by our universities. Nobody is talking about that. They just follow those few academics who have messed up with our brains, all talking about GDP. It's about the happiness of the people. And you find more happiness in the village than in the city. But the people in the city are all fighting for survival. They haven't settled to understand who they are themselves. They have become like animals who cannot think. And so, but we've said that we cannot continue on that trend. So from our organization, what we have seen is that we are bigger because we're 134 countries or 194 countries. But yet, we have everything. But we neglect our villages. And we join the nomadic crowd talking about smart city. And we are being fooled. Because it is only meant for those who play golf at 10 o'clock in the morning. Not for people like us here. So, and then we failed to ask, to demand for our rights. Demand for what it is ours. But we are allowed to be, I'll use the word hoodwinked, by just few people out there. Because, like I said yesterday, they created a system of divide and rule. Right from when they put us in the classroom to compete against each other, which we shouldn't be doing. We're supposed to work together. Nobody can achieve things alone. It is by coming together. And that's where we have failed. And that's why the United Nations, I've never used the word before, UN has failed. Because if a child fails in classroom, we do not let him or her pass over to another class. Why then should UN let us? For when they even form a high-level panel, and the high-level panel were very honest with them, and they told them after million because 2013, UN was like, what are we going to tell the world in 2015? Then you went and then used our money, bring the high-level panel together, like I said, my Prime Minister, David Cameron, President of Indonesia, and a great woman from Liberia. And they were very honest. And that's what we do. That's what we practice. And we believe what they said. They said, renewed global partnership. When they say renewed, because we talk about partnership. There is a clause within the United Nations, every government, they talk about what is called PPP, public-private partnership. But I tell you, up to today, there is no honest partnership in the whole world.
Why? Because everybody is scared about their own survival. We don't believe that that God created us to work together. And that failure is what we are suffering today. And so when they say PPP, now what I'm asking most of the government institutions to do, even the UN, okay, if the UN had come a high-level panel and they said, which means our partnership is not working, that's why they said renewed, which means we should go back into asking to how to see how we can. So they said, and they now said another important, people-centered policies. When they say people-centered, it means that when you are developing a policy, think about a larger group of people. But what we're doing is now look after very few people. And that is still the downfall of our nations of today. So when even the UN Secretary General said, he said, there is no sustainable development. I think sustainable organization. Sustainable development organization. That we found an answer to it. I remember 2013, which is 13 years ago. After the conference, I went to Malaysia with Asia University of Asia Pacific. I then get in touch with Hanoi Agricultural University. And I gave them a proposal. They now took the proposal to the Ministry of Agriculture in Hanoi. The Hanoi government now say, university, this is bigger than you. Let us work directly with the organization. So they were related with me. And then at that time, they now liaise because if you're working, like I'm based in the UK, so any proposal I send out to any government outside the UK, certainly the first person they will contact is the ambassador in the UK. Because the ambassador, they know that's what they call in government called due diligence. You know, government, we talk about, in government, that's what we call bureaucracy. In the civil society organization, which we are NGO, we want things fast, we work fast. For government, we call it bureaucracy. Sometimes it is good, sometimes it is not very progressive. But due diligence is good. It's just to make sure what you talk about accountability, to make sure everything is in place. But sometimes to the detriment of roots. So then the ambassador of Hanoi then called me in London, and he was asking, she was a she, and she asked me some questions, and I think she did not give a good report to them in our country. So that was why we could not do that program. Even as I am, even the UN Secretary General said there is racism in the United Nations. So it's there, right there in the UK, it's there in Europe, it's there in America, it's everywhere. You can see what is going on by the ice now in the United States. So wherever you come from, if you are not American, it's like you are sitting on, you don't even know what's going to happen next. That is the state we are today. And what makes America is the people that came from outside America. Even Donald Trump himself is not a full American. His mother was Scottish. So you realize that we've made lots of many things. And yes, we cannot live in this world for more than 110, 120 years. But look at some properties here. They've lived for 300, 400 years. You see, we messed up with the education that we've been given. We like to believe on false rather than believing on the truth. Because all of us, there's what we call selective hearing. All you like to hear is something that suits you. It's called selective hearing. As we're talking about here now, maybe only 20% can even listen to what I'm saying. Some, they listen and the thing just goes, gone. Some are not even hearing what you're talking about. It's like finish and let us go. It's like a football field. That's the way we are. And even in the classroom, like I just said now, in the football field you find majority of them, they're there to just shout and clap and then they lose their voice. Another number is they count the number of seats and they find out how much each person paid. So they want to know, so how much money was here.
that are the field, they look at how the play is being played, how the goalkeeper was able to pick the ball, how the dribble was done. Those are the technical people. That's the way we are, even in classroom. Not everybody's listening. Some are just finished and let us go. And some are detail looking. And from there they start looking and research or whatever, because they listen. But I'll tell you one thing. Your life is yours, it doesn't belong to anybody. Play with it, you will grow. And with time has come, that it is what you did. Your deed will carry you as long as it will take. I've said it yesterday, we don't appreciate time. Everybody here agreed that we all born to be great yesterday. And so you need to ask yourself, do I even know what I'm talking about? Do I know what is called greatness? So you need to then look at that and see how can you. So for the pharmacy we talk about, we want to start to go back into looking and doing a research through this university. We'll bring experts also to come to this university by the grace of God to look at the issue of our traditional medicine. I know some today, some will say, let us try and seek for people to donate parts. But then, we need to have our mothers, grandmothers, they lived, we never see blood anywhere. So what were they living? They were perfect, human beings. But we have to try and bring parts. So because our heads is big. So we want to go back and look, because when you look at, all we need to do is the whole time way of doing things, we can find a way to improve and modernize it. Not to look at the Western stuff. That's their own community. And I also said something yesterday, please don't forget that. I said, go out in peers. Go and find out the problem of this community. Look at things they felt should improve. Mistake they didn't want. Those of you who are city girls, city boys, look at what is there that you think that will be brought here. Let the ones here see what they really have, what they need to also improve on. That is where knowledge starts. And I said, if you find solutions, we will find funding for that. And when we find funding for that, it means by the time you leave this institution, you've created a business or job for yourself. We are trying to say that there will be a time when people like you finish, you are going to improve this community you live for 3, 4, 5 years. You're not going to leave here and go to a place you don't even know. That doesn't help you. But you have to start from here, because the same need people here need, they require, the same they need in the city. But you are more here. So there's more opportunities for you to help those who are here who need improvement in their life. So we will do research, but we want to hear from you so that we can look at other things about how can we really say is a smart city. Smart village rather, not smart city. Because we've said smart city for almost 20, 30 years, and yet the life of people are not been good. They've already told you, like I said again yesterday, that we're in a very terrible fractured world. Our people won't be fractured if not that our education is fragmented. So there is a lot that is required to change the way we do things. And it's all about mindset. And when I decided to take this duty 15 years ago, going to 16 years, because when I was with children, like I said yesterday, that when I could see more children suffering. So how many children will I do? At the end of the day, they are far more suffering than what I'm doing. So I asked myself, what's going to be there? So luckily for me, I realized that policies are good and are inclusive, can reach far people and make a little or more changes, and other people can take over from there. And I knew it was a long journey, so I've been with it 15 years. Sometimes my family don't understand me, but well, I knew where I'm going because I am determined. Because the greatest achievement you can have in life is to make somebody smile. And you know why? Because you too are looking for somebody to put a smile on your face.
So how can you ask for when you can give? It's not possible. So look at yourself. And when difficulties come, like I said again yesterday, challenges are the best kind of human being because we're too relaxed. Until somebody hits us, so we think that person is our enemy. That person was used to get used to start thinking about yourself. But at that time, because you're human, you don't understand the nature itself. And that's why, but like I use an example for me, I was looking after 4 prisons. Not that I was there with them, because what I did in London, when I said, let me start training young boys, girls who are offenders, and they become, again, back in the prison. But if they train them on something which they are very more skilled. But when I said yesterday about children who go to sports, and that is a sign God gave us, but we still fail to today, that there are other children that have great initiative who are innovative, but they don't like sports, but we never cared for them. As we gave those in sports coach, we never cared to look after those ones. So we need to start looking at the innovation, the hobby of a child, and support that child. Not that, oh, it must be a doctor, it must be a technologist, it must be an engineer. It's to look at that thing that child likes doing and support that child. Because every child born on earth is a wealth to our society. Just like a few people who are privileged have decided to divide us by saying we should do the same exam together. Because they know quite a number will fail. And then those people do not think, they think they are not educated. But God also caught up with us. I remember then Tony Blair, my former Prime Minister. He is known that he makes sure every youth in the UK goes to university. So if you do exam and your cut mark does not reach you to go to university, you failed the rate, oh, I couldn't make it. The ones that made it will be jubilating, and then when you manage to go to a technical school, you think you're inferior. I tell you what, today, technical is more than academic. It's about your skills. It's no longer your whatever. So you can see how we have fooled a lot of people. Unless you go to university, you become somebody. So we have been taken back. I can't understand. Just like I said, part of what we're doing is agricultural evolution and rural transformation. That's why the issue of smart village comes in. While we're taking Phadtare Knowledge as going to be example by the grace of God to others to see that there is a lot in the village. There's a lot in our rural areas. Because look at the arable lands that we have. If there any of you now, I ask you, would you like to be a farmer? Nobody will say yes. Say farmer, please forget that. But here, because we did not tell you the truth. Like here, if I say how many of you want to be a celebrity, almost 90% will raise their hand up. But guess what? They never told you what a celebrity is. A celebrity is a product. And almost 90% of them hand their life badly because they were not on the trail of the truth. It's a false life because they have to prove to you to be in the high level pages of media, CNN, BBC, whatever, that they are celebrities. But yet paparazzi are there taking pictures. Even when they appear in their house, through the window, paparazzi is ready. They are products. But the media would not tell you that if you decide to be a celebrity, agree you are a product. Because people will prey on you for their own survival. So you have to now pretend as if everything is great for you, whereas everybody has their problems. The media, when they put the news is, when they try to promote you as a celebrity, the media is making money. And one thing is all of us like to hear bad news than good news. If I say bad news, I can tell you people will listen to me than good news. It's just who we are. And so,
When it's now bad for that celebrity, the media is making more money. So the media is what we call the fourth estate of the ring. That's why when I told Dr. Sandeep Marwa, who is the Chancellor of Africa, what do you call it, the Arts, Film and AFT, I think it was about 2 weeks ago I came to meet Adam. And he has 126th Festival of Film and Arts, which he made a record. And when I mentioned to him that, because he is a guru in the media, he is also this, the Chief Scout of India. He was also former chairman of CESG, whatever, Center for All University Chancellors in India. So he holds a lot of, and he's a cultural ambassador for many countries all over. So I see him fit to handle what we call the Global South Media Association. So maybe I said it. His mind went to some other things, great things he has done. And I said, no, this is going to be different. We are all being controlled by the foreign media. And that has been one of the greatest problems that we have. So if we create the Global South Media Association and you are now going to be the president, things have to change. Unfortunately, if you look at the newsletter we just brought out, there was something in September in China. And that was fantastic. And it's also to cut down the level of the domination of our minds and our lives. So we are going to work closely with the Chinese group. It is from Wuhan, it's a media outfit. And the over 1,000 media groups were all there. So we're going to work in partnership with them. We want to see best practices that have been done, because there are good people out there. It's just that most of them have been frustrated out of the system. And they feel that I can't change things, because that's why we felt none of us can accept to set up a structure. So, and once again, I said to my God, because we all have a God we look up to. And I said, I pray that before I leave this world, it makes me to give more testimony about His greatness. Because I have seen, I've known, and what has happened in July 18 Mandela Day at the House of Lords, I will never ever forget in my life, because I see more of the greatness of God. That when you're a human being, God will lift you. And He did on the 18th of July, because what we did, if I go through what I went through, but yet at the end of the day, I become the happiest person on earth. And for those that have believed in me, who have become president of the Global South, I want to commend them through this knowledge, because I'm going to bring all of them here. That through them, what they see in me is not me. It is because God decided, agreed, that somebody has to lead. And without whatever, each of them that I put in position to lead the Global South, they are so I want to, because we're putting this just to thank them even they're not here, because they are very important to my heart. I start from Salama, Professor Amro Salama, who is the Secretary General of the Association of Arab Universities. He used to be the Minister of Higher Education and Science Technology in Egypt. He has been with me. He came over to London. I sat him down on the London Southbank University, and I told him the mindset that we have, not what has been going on. And he sat down. And he's the one I said, let us launch GSU in Jordan. Apart from going to get the minister, he went and got the prime minister to support that project. But like I said, Gaza War, we went on and God was laughing. But we thought we had a problem. Not knowing that God said, it is not time. So when your time is not ready, don't get really restored. It's just because it's not yet time. And when it's time, you'll be surprised the great things that will happen in your life. And that's why I told you, no matter what happens, it is not, we can try. It's not about our might, whatever we do, just because it has been blessed in our life. And please never ever look back whatever happened yesterday. Yesterday is gone. It's how you can improve on it.
Because most of us were likely were very good at saying, oh, should have done that yesterday. And if you start thinking about, oh, yesterday, it means you're going to be, it's like a course to yourself. It has passed. It's what is next. But always remember, don't hurt anybody in your life. Hurting people, you're going to be doing more damage to yourself. That's why it's always somebody comes to you for help, even if you don't have it. Try to still make him feel a bit that you feel concerned. But we like to always, well, it's an attitude, but we can change our attitude. And that's why we said, no matter how much you are, your character will judge who you are at the end of the day. So please, so that I don't take too much of your time, I go back to what I said. We wanted to tell us how you want a smart village to be. What our parents, elders have been doing in their life. They have what is called, which is lost in the so much called advanced world. That is what you call humility. But let's not use humility, but let's use about ethics. Ethics, morals. When in America or in Europe, a small child tells the parents, Mom, Dad, don't be stupid. We look at it as normal, and we all joke about it. When our children are in a home, and you go and get a nanny, and the children just, when they finish their food, they left their plates on the table, you know, for somebody else to watch, to carry, you're already meaning the life of that child. These are traits that happen around us. And so we ourselves create most of the problems we have today. Knowingly or knowingly. What I've just said here, all of us agreed yesterday that we're all great people. Let us be honest with ourselves. I remember my mother, when I was younger, she would say, don't deceive me. So I used to think that how naive it was. I used to think what she meant is that I shouldn't deceive her. I didn't know that she meant don't deceive yourself. So please, I beg, just like the mother told me, don't deceive yourself. This is not the first or last time I'm going to be here, by the grace of God. We'll be seen with family. Let us support each other. Let's make up a family. That is the only greatness we can have. Let everybody here see that you're my brother, you're my sister, you're my dad, your uncle. That is where it should be. It's not, oh, I look after my family, so why should I look after others? It's naive. You are naive. They say sometimes, what is it for a man to give his whole soul and lose the whole world? You have to keep your soul intact. Nobody's going to do it for you. And if you go to bed, I think I remember, with all due respect, there was something that happened in City Airport in London some time back. And I think that there was a strike of taxis or whatever. So I walked out of the airport, and then I was standing at the bus stop, and somebody drove, and then I said, where are you going? So he put, and I said, I will say, yes, keep coming. No, when I got in the car. So I now told him, I said, I am jealous of you. The guy was like, you jealous of me? What's this man talking about? I said, because he probably thought very his car. I said, because you have done some good to me. Today you have done good. I said, because you will get it back. I said, today I have not done for anybody. That's why you have to see who have you made to smile or be a sign of relief for that person. In that way, you are also empowering yourself on how things will go better for you. To close my speech, yesterday I told you two things I wanted to give you as a wisdom. One, I finished to say it, which was about the man who went to China, Israel, and raised his hand up to God. You remember that was the time the light went off. And I said that light went off at the right time, because that is the problem, the darkness that we all come into. And it happened. And I've used that because when this gentleman was given the $50,000 to support, and then the man who gave him said, take my card. Any problem you ever have, come to me.
But the reply the man gave, 99% or 99% of people in the world today will not give that answer. And that is where we have the darkness. What happened, the man said, sorry, with all due respect, I will not take your card. Because people will quickly say, oh, thank you very much. You take the card, then you go to him. This man has got it. You know what the man said? He said, with all due respect, sir, I will not take your card. If I ever have a problem, the same God that I call, I will go back to him because I know he brought you around me. You can bring me 20 times your person. What you have forgotten is that that man too has a problem like you. The day he can't give you, start calling him names. That's the way we are. So most of us will now be thinking, oh, that man is the savior. No, that's the savior. That's why we call ourselves away from our Creator. Now, when I was saying this at the free duty airport about 3-4 weeks ago, a Jew man was there with another lady because when I bought something from the duty free, by the time I paid, thank God I've seen the price. So I now asked the till woman, I said, but the one you are charging is from what I saw there. That was even in London. Then I said, he said, oh, she said, oh, I now called the supervisor. Supervisor is a Jew man came and he saw that I was right. So you can see that even where you feel you can question things when you see it's not wrong. So luckily for me, maybe God made that happen so that I can learn another wisdom. Second one that which I didn't say to you yesterday, which is a very great one too. Please keep this as great wisdoms for your life. So the Jew man told me and said, there is a man, and every time he begs God to give him, to make him win lottery. You know what lottery is? Answer me. Do you know what lottery is? And many people who are going to lottery, I tell you what, they become mad. Because every time you put the money in for lottery, you'll be thinking of living that lifestyle, but you're going to win, but you never win. So, and then I want to thank some part of India where lottery is not allowed. But not all states in India, in some states, it's not allowed. So that you plan your life, there's nothing like free. Rather than putting your every time, if I win, I'll do this, I'll do that, and you never win. So, however, this man died. I always pray to God to win a lottery. When the man died, God now asked, he now told God, he said, God, when I was alive, I pray all the time, let me win lottery. You never let me win. You know what God told me? He said, probably if you have met me halfway, you would have won the lottery. Do you understand what it means? Anyone knows the meaning of that? You know the meaning? God said, I repeat myself, you pray to me all the time when you were alive. I never grant you what you ask. Now you died, you're asking me, why didn't you allow you? And I'm saying to you that if you have met me halfway, maybe you will have won the lottery. What God meant is this. What is God to all of us? To me, I've never seen God before, and I will not lie to you. But I know one thing, it's our heart here. Whether you're Chinese, you're Indian, you're it's heart here, your behavior, your reaction, your everything here. When you talk about devil, everything is just right here. So my God is here. So when people say the Quran, my name is Abdul Muhammad. But when you say the Quran, or you say the Bible, I count whatever the knowledge we have, I see those because I was not there when those things were written. I was not there. So I cannot believe in something I was not part of. But what I know is that from the time I start to reason as a human being, I look at all that and I try to take the good away from the bad. Because that is my own Bible, that is my own Quran. And I also believe in something. I used to look after the blind, the deaf, the crippled.
And when I went to the deaf, I went to the blind. And I asked God, why do you allow these young people, children, to become blind? For what offense have they done that you made them to be crippled? And I also learned in some knowledge which I read. A man said he was in the world before, but God gave him everything, but he did not take good, what would I call it? He did not respect or appreciate or try to show the appreciation for what God has given to him. And he believes that that is why today he's suffering. A child is born, a woman, an older person dies. There are things we cannot understand anymore. But a child is born, the person is dies. So there are reasons where we're going, we don't know. But all you could do, even if it's wrong, do good. Do good. That is your only security, your quality assurance. That you can say, I have lived. Most of us live, we only exist, we don't live. We only exist. So to now, end of my stay is, we're just starting the great work that we have set for ourselves. Please support us. We need you to make this knowledge study a great example to Maharashtra, to India, to Africa, to the rest of the world, not just the global south, because there are villages also in the west. That's why I say, when we embark on education, the west will learn from us, because we still have ethics and morals in this part of the world. It's gone. Anyway. So we will make them to come and learn from us by the grace of God. Thank you very much. Namaste. A big thank you to Dr. Abdul Mohammed sir. What an inspiring and encouraging speech. I guess every individual here have got the learnings. And yes sir, I think students have that curiosity and they will do their best to do the smart city. Right everybody? Yes. Thank you. Thank you. One more big round of applause for Abdul Mohammed sir. Thank you for being here with us sir. Ladies and gentlemen, now it is my distinct honor to invite a visionary leader whose dedication to the education and academic excellence continues to shape future generations. A respected administrator, guiding force behind Phadtare Knowledge City, Honorable Phadtare Phadtare Sir, Secretary Nyan Kala Krida and Krishi Pratishthan Walchandnagar, has been instrumental in fostering innovation, research and holistic learning for over 2 decades. His commitment to empowering students and strengthening educational ecosystems truly reflects transformative leadership. And I think now you have to give a big round of applause because now we have Honorable Uttam Phadtare sir. I'm so sorry for that. Big round of applause, students. आता जवळजवळ या कार्यक्रमाचा शेवटच होत आलेला आहे. खरं तर या कार्यक्रमाचं नियोजन इतकं चांगल्या प्रकारे होईल असं खरं तर वाटलंच नव्हतं. आपण प्रत्येक वेळी कार्यक्रम करतो पण कुठं नाही कुठं काहीतरी चुका असायची किंवा काही प्रॉब्लेम यायचे. परंतु ही कॉन्फरन्स घ्यायचं ठरलं आणि त्या दिवसापासून कमिटी केल्या, ज्याला त्याला वाटून जबाबदारी दिली आणि ती जबाबदारी प्रत्येकाने अगदी मनापासून सांभाळली की जेणेकरून या कार्यक्रमाला कुठेही गालबोट लागेल असं काही
घडलं नाही त्याबद्दल मी सर्वप्रथम ज्यांनी ह्या कार्यक्रमामध्ये भाग घेऊन उत्साहाने काम केलं त्या सर्वांना संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने धन्यवाद देतो. निश्चितच तुमच्याबद्दल एक कॉन्फिडन्स तयार झालेला आहे की भविष्यामध्ये याच्यापेक्षाही मोठ्या जरी कॉन्फरन्स घेतल्या तरी तुम्ही यशस्वीपणे पार पाडणार याच्याबद्दल तीळ मात्रही शंका माझ्या मनामध्ये नाही. आणि आज सर्वांच्या समोर, विद्यार्थ्यांच्या समोर, सर्व स्टाफ समोर मी आवर्जून सांगतो की इथून पुढच्या काळामध्ये प्रत्येक वर्षी आपण 2 कॉन्फरन्स घ्यायचे, एक आणि एक नॅशनल लेवलवरती. मी कालपासून इथं आहे. बऱ्याच पाहुण्यांशी माझी वेगवेगळ्या विषयावरती वेगवेगळ्या ठिकाणी काही चर्चा झाल्या आणि अतिशय चांगल्या आयडिया त्याच्यातून मला मिळाल्या. आणि निश्चितच त्यांनी जे काही गोष्टी आपल्याला सांगितल्या किंवा माझ्याशी चर्चा झाली त्याचा निश्चितच सर्व विद्यार्थ्यांना फायदा झाल्याशिवाय निश्चितच राहणार नाही. पण विद्यार्थ्यांनी तसं सहकार्य केलं पाहिजे. काल त्या ठिकाणी चांदवडवरून एक सर आले होते. त्यांनी हसत खेळत आपल्या समोर भाषण केलं शेवटच्या सेशनमध्ये. त्यांना मी धन्यवाद देतो. इथून कार्यक्रम संपल्यानंतर मी प्रत्येक सरांच्या ऑफिसमध्ये बसलो असताना त्यांनी मला एकच सांगितलं की माझं आता आयुष्य या शिक्षण क्षेत्रामध्ये बऱ्यापैकी गेलेलं आहे, परंतु एका जागेवरती 10 ते 12 युनिट असणारी संस्था मी पाहिली नाही. मी ज्या संस्थेमध्ये काम करतो संस्थेमध्ये सुद्धा एवढे युनिट्स एका जागेवरती नाही. आणि महत्त्वाचं सांगायचं म्हटल्यानंतर मी येत असताना हा जो काही परिसर पाहिला त्या परिसरामध्ये इथलं वातावरण बघितलं, इथल्या लोकांचं राहणीमान बघितलं, इथल्या लोकांचं एका हॉटेलवरती चहा प्यायला थांबल्यानंतर मी विचारलं की मला वालचंदनगरला जायचंय आणि मग कसा रूट आहे काय आहे आणि इथं जायचंय म्हणून सांगितलं फडतरे नॉलेज सिटीमध्ये. तर त्या चहावाल्याने सुद्धा त्यांनी सांगितलं की फडतरे नॉलेज सिटीबद्दल अतिशय चांगलं तो माझ्याशी बोलला आणि असं इकडून जावा इथून जावा 1 तास लागेल तुम्हाला जायला असं त्यांनी मला सांगितलं. परंतु त्यांनी एक जाता जाता एक सांगितलं, आता तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना एक चॅलेंज आहे माझं. आज आता इथं आपले कॅम्पस डायरेक्टर आहेत, सगळ्या विभागाचे प्रमुख आहेत आणि बऱ्यापैकी सगळे इथे विद्यार्थी आहेत. त्यांनी एक सांगितलं की तुमच्या या कॅम्पसमध्ये तुम्ही एक स्पर्धा घ्या आणि संस्था डेव्हलप करण्यासाठी, विद्यार्थी डेव्हलप करण्यासाठी आणि शिक्षक डेव्हलप करण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडनं सजेशन घ्या आणि त्या स्पर्धा घ्या. आणि मी लगेच त्यांना हो म्हणून सांगितलं आणि उत्तेकर सर होते, बाकीचे काही शिक्षक त्या ठिकाणी होते. तर त्या सर्वांशी मी चर्चा केली आणि ती परीक्षा एप्रिलमध्ये आहे. एप्रिलमध्ये तुम्ही तुमच्या सजेशन द्यायच्या, ज्याच्या सजेशन चांगले असतील त्याच्यातून आपण 3 नंबर काढणार आहे आणि त्या 3 नंबरला आपण विभाग वाईज काही बक्षीस पण आपण त्या ठिकाणी देणार आहोत आणि त्या सूचनेचं पालन कशा पद्धतीनं करायचं ही मॅम संपूर्ण शिक्षक स्टाफशी चर्चा करून आपल्याला पुढं कसं जाता येईल याही गोष्टी त्यातून आपल्याला करायचे. तर विद्यार्थ्यांना तुम्ही आतापासूनच त्या काय तुम्हाला आवश्यकता आहे त्याचा तुम्ही स्टडी करा.
बक्षीस पण चांगल्या प्रकारचं असणार आहे. असं काही नाही की बाबा 100-200 रुपये आम्ही बक्षीस देऊ. तर ह्या गोष्टी हे लोक बोलवल्यामुळे या ठिकाणी बोलल्या. आपल्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपले प्रमुख पाहुणे मोहम्मद सर, आरती विद्यापीठ कोल्हापूरचे प्रफुल्ल चौधरी सर, डॉक्टर इदर अली तांबोळी सर, मॅनेजर इंडोकेअर फार्मा, डॉक्टर के चरक सर की जे US वरून आले होते, डॉक्टर एकनाथ खेडकर, राजेंद्र कुमार तातेड, दिनेशराव पिसाळ, धनंजय बाबू, आनंदराव दळस आणि सर्वात महत्त्वाचं की ज्यांनी काम केलं, ज्यांनी या प्रोग्रामला अतिशय चांगल्या प्रकारचं गेटअप आणला आणि अँकरिंग काय असतं आणि अँकरिंगमुळं प्रोग्राम कसा असा चढत चढत वरती जातो ते आपल्याला श्वेता मॅडमने त्या ठिकाणी दाखवून दिलं. तर श्वेता मॅडमलाही मी सर्वप्रथम धन्यवाद देतो. आपण हा प्रोग्राम करायचं ठरल्यानंतर हा लंडनमध्ये पेपर प्रेसमध्ये एक झाला गेला आणि त्या पेपरमध्ये फडतरे नॉलेजची हे लंडनमध्ये लोकांना कळलं. आणि आजच सकाळी मला सांगायला आनंद होतोय. हे कसं वाचलं, कोणी वाचलं काही माहिती नाही, परंतु ग्रामीण भागामध्ये अशी संस्था आहे आणि तुमचं शिक्षण पद्धती काय आहे याच्यावरती चर्चा करण्यासाठी मला नॉर्वेवरून फोन आला होता की तुम्ही आमच्या इथे येऊन आम्हाला गायडन्स करताल का. म्हणजे सुरुवात केली आणि त्याचं फळ मिळायला पण आपल्याला त्या ठिकाणी सुरुवात झाली. तर मित्रांनो, ही अतिशय चांगली संधी आहे तुम्हाला. वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही जात असताना तुम्ही त्या ठिकाणी पुढचे रिसर्च करायचे असतील, पुढे शिकायचं असेल तर ही निश्चितच आपल्याला मोहम्मद साहेबांची मदत होईल. आणि प्रत्येक वर्षी आपले 1-2 विद्यार्थी त्या ह्याच्यामध्ये जरी गेले तरी आपल्या संस्थेचं त्या ठिकाणी नाव होईल. मोहम्मद साहेबांनी जर समजा काही 50 रुपये दिले तर मी त्याच्यात 25 रुपये टाकीन आणि 25 रुपये तुम्ही खर्च करा. अतिशय चांगल्या प्रकारे तुम्ही विद्या विभूषित व्हा, हेच मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचंय. बराच वेळ झालेला आहे, अजून प्राइज डिस्ट्रीब्युशन व्हायचं आहे. जे विद्यार्थी यशस्वी झालेले आहेत त्यांनाही मी मनापासून धन्यवाद देतो. ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला त्यांनाही धन्यवाद देतो. त्यांनी कुणी नाराज व्हायचं नाही. या स्पर्धा ठरल्याप्रमाणे पुढच्या वर्षीपासून म्हणजे आता आपण 26च्या सुरुवातीला इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स घेतली, 26च्या एंडपर्यंत आपण नॅशनल कॉन्फरन्सचं नियोजन करू. आणि निश्चितच तुमच्या सर्वांनी जे काही काम केलं या 2 दिवसामध्ये, आता त्याच्यासाठी तुम्ही 15-20 दिवस खर्च केलेले आहे, परंतु या 2 दिवसामध्ये जे असं चांगलं वातावरण ठेवलं, सर्वांनी एकजुटीने म्हणजे जे काम ज्याला सांगितलं त्यांनी ते काम मनापासून केलं. त्यामुळं निश्चितच असे प्रोग्राम घ्यायला मला इथून पुढं आनंदच होईल. पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मी मनापासून त्या ठिकाणी स्वागत करतो. तुमच्या देशाला यश चिंततो आणि मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू उत्तम सर. आणि या आधी जी मी अनइंटेन्शनली छोटंसं एरर केलं, my sincere apologies for that, Uttam sir, and thank you for being so kind to me. Thank you so much. A big round of applause for Phadtare Knowledge. Now
have an overview by Dr. Arun Ingle. We are in day 2 of this conference, and it is really important to pause and reflect and align ourselves with the vision and directions of the session ahead. So to give us a clear overview of today's journey, I will now invite Dr. Arun Ingle for the conference overview. A big round of applause for Dr. Arun Ingle. Thank you. Hello. Good afternoon, my dear friends and participants. Respected dais, dignitaries on the dais, our advisor and chief guest for this 2 days international summit, Mr. Abdul Mohammed Jawahar sir. He is not only man, he is a man of visionary activity. And he is not only working on the basis of platform which you are thinking to be a part of it. त्याने मला काल आम्ही 3-4 वाजेपर्यंत बोलत बसलो, कदाचित 5:30 ला आम्ही झोपलो असेल, कारण की त्यांनी बऱ्याच आयडिया सांगितल्या. When we are inviting any guest for international platform, so by default a language of a presentation should be English, or whatever experts are talking in local language, that is for our understanding. But many times the expert coming from out of India, he or she get confused what people are giving messages to the audience. Okay, so somewhere that he has given suggestion, if somebody is talking on the local language, yes, language is not barrier. Every country is following to make them understandable in their own language. तसं आपण मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजरातीमध्ये आपल्या भाषेमध्ये बोलू शिकू शकतो, समजू शकतो. पण आपल्याला जेव्हा इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवरती जायचं असतं तेव्हा एकच नॅशनल लँग्वेज असते, दॅट इज जनरली ॲक्सेप्टेड फॉर ऑल द कंट्रीज इज इंग्लिश. सो ही वॉज सजेस्टिंग मी everyone should think about ROI, is return on investment. Just now our Honorable President, Dr. Uttam Phadtare sir, has said, and he has given a good appreciation to the committee members who has tried at their level best to become the best organizer committee members. पण हे सांगत असताना मला खूप अभिमान वाटतो सर की मी या संस्थेमध्ये येऊन आता 6 वर्ष मला होती. काही वर्ष मला समजण्यात गेले, काही वर्ष मी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्व्हिन्स करण्यासाठी सरांसोबत मी जेव्हा चर्चा केल्या तर आपले सेक्रेटरी सर असतील किंवा प्रेसिडेंट सर असतील, यांनी दे हॅव ट्राईड टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम स्पीकिंग अँड ही हॅज नेव्हर सेड नो टू मी फॉर थॉट प्रोसेसेस. अँड व्हेनेवर I am interacting with them, and whatever ideas I am trying to put before them, they are listening patiently and they are trying to understand it, and after understanding they are allowing as a team to work on it. So that was the only reason when I was requesting to the many international authorities on international platform to bring them here. Out of that, today's chief guest reason was to select him. Yesterday I told you what was the reason to have association with Mr. Abdul Mohammed Jawahar sir. As you know, he is the founder, Group Executive President, Africa Asia Scholars Global Network. And he is not only a president of that, but he is having association almost 140 plus countries. And out of that, he is not only going most of the places for discussion part and conference part, because he said now time has gone, years together he has participated in many conferences, now it is time to act. And he has deliberately informed me, if at all your management is really serious to think on ROI, return on investment, then call me, otherwise do not spend such a huge amount for calling me from London
to hear. But our Honorable President sir has given me, yes, go ahead. We have discussed him. He himself agreed along with Dr. Charak sir, and we can see the transformation. कारण माझा इथे असा अनुभव आहे, मी आल्यानंतर स्टार्ट फ्रॉम टीचिंग टू नॉन टीचिंग, काहीच होत नाही, काहीच होत नाही, काहीच होत नाही. आणि काय घेण्याचा प्रयत्न झाला तर मला काल रात्री when I was talking to our today's guest, he was saying that deliberation should happen, but it should not be the part of a mandate activity. It should not be mandatory. My observation says that for today and yesterday also, most of the participants has tried to listen, tried to understand, but many participants for yesterday and today also, as he has observed, and that observation we have discussed that somewhere we have been compelled to hear. Now we want to change that time. Rightly, our Honorable President has said, now name of Phadtare Knowledge City is now reflecting in different manner. People are thinking, yes, there is an academic excellence. Phadtare Knowledge City is serious about to work on the research activities. Today's guest, Mr. Nidar Mohammed sir and Dr. Prafulla Chaudhary sir, they have given their highlights. They are working in pharma industry. Yesterday also we were talking with Dr. Utteka sir, with our chief guest, what the best we can do for pharmacy student on Indian platform and international platform. May it be matter of API, may it be manufacturing, may it be marketing. There are n number of avenues in pharma industry. So we had a discussion that we have a pharmacy college. Most of the good equipment are available. In coming days, we will be having extraordinary equipment which will be matched with the tune of a production capacity. And that model can be utilized with the cooperation of Asia and South Africa Association with the help of federal banks, and that model can be implemented because he is consistently suggesting do not just use the word of smart city. Smart city, smart people, smart boys, smart girls, okay, it is not a part of a look, it's a part of our internal ability to make ourselves smart by way of sound thinking, sound body, and sound body. So we have to think in positive manner. Then and then we may think to reach up to the expectation of international parameter people, like today's chief guest is expecting. So during the speech of our Honorable President, he was saying me that I should be given a brief of what he has said. So Mr. Abdul sir, our President sir, has said that now he is very serious about the collaboration. We are not just trying to put the collaboration for paper formalities, but as yesterday I said that within 3 years we will see extraordinary transformation. As we discussed, we will be having quarterly and half yearly progress, and that progress will be scrutinized, internet and timely will be reported to you. On that basis, as you said, right on investment, we will work out a model which will be feasible for win-win situation for both the parties. And that is the consent is given back for all trustee members of Phadtare Knowledge City. So that is the words from our end. I can just give it to you. We are serious on the platform, and that output will be delivered as per the expectations on the basis of financial structures which would be available from both the ends. मला तुम्हाला सगळ्यांना आधीच सांगायचे की त्यांनी मला एक मेसेज दिला कालच्या डिस्कशन मध्ये की डू नॉट बिकम अ पर्सन, मे बी टीचिंग, नॉन टीचिंग, faculty members, students, everyone. We are acting as a reporter. What do you mean by reporter?
Okay. But he was saying that there are different meanings of the words. But apart from that, there is one other word, patrolling. तुम्हाला पेट्रोलिंग शब्दाचा अर्थ माहिती आहे कोणाला? सिक्युरिटी गार्ड असतात. ओके, त्यांना पेट्रोलिंग करण्याचं काम दिलेलं असतं प्रत्येक संस्थेने. ठरलेल्या पगारावरती ते येतात आणि त्यांचे सिक्युरिटीचं रक्षण आपल्या संस्थेचं करत असतात. त्याप्रमाणे त्यांच्या कालच्या मला चर्चेमधला एकच तुम्हाला मेसेज द्यायचा की डो नॉट बिकम अ मॅन ऑफ पेट्रोलिंग पर्सन. म्हणजे आपण आपल्याला इथे आणून बसवलं, somebody is saying therefore we are sitting, so instead of that, instead of doing the patrolling of the responsibility is given from our end, it is our job to understand what exactly the job function of the security person we name it. आपल्या जर विचारलं तर तो एवढंच सांगेल की मला पगार मिळतो आणि मी रक्षण करतो. पण रक्षण करतो म्हणजे काय हे विचारलं तर ही विल नॉट बी पेशंट टू explain what does it mean of exactly the job responsibility of the patrolling person. So when you are putting yourself in the eyes of the patrolling activity, he has rightly said everybody is a product here, and you are pharmacy persons are very much aware about what does mean of product. When you are putting yourself in the market, your product should be acceptable in the manner stakeholders, the customer should think to buy in a positive manner by considering the quality arena of that particular product. So this is what he was thinking about it. As he said that gross enrollment ratio of India is just trying to increase it. So we have increased the gross enrollment ratio, and our government of India is also working on their parameters. But at the same time, we need to understand important factors of this international collaboration. मला काल आपल्या माननीय अध्यक्षांनी सांगितले की आपण कोलॅबोरेशन करतो म्हणजे नक्की कशासाठी करतो. मी तुम्हाला काल उदाहरण दिले की काही मुलांना MBA MCA च्या मागच्या माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये स्कॉलरशिप मिळाली 30-40 लाख रुपयाची गव्हर्नमेंट करणार. तर आज मला त्यांच्याकडून सजेशन आलं 2 दिवसामध्ये परत एक्सपर्ट करणार की फॉर्म अ पूल ऑफ थिंक टँक स्टुडंट बेस बॉक्सेस, आणि ज्या मुलांच्या आयडियाज त्या थिंक टँकच्या ग्रुपमध्ये येतील त्या आयडियाजला इंटरनल कमिटी मेंबर स्क्रुटनाइज करतील. त्या बेसवरती त्या आयडियाच्या बेसवरती विथ द हेल्प ऑफ द इंटरनॅशनल फोरम आपण ते त्यांना आयडियाज शेअर करू. अँड आफ्टर गेटिंग द फीडबॅक फ्रॉम व्हेरियस एक्सपर्ट्स we will prepare a DPR, detailed project report of that idea. May it be engineering, may it be management, may it be computer science, may it be pharmaceuticals. And basically he was saying that in pharma industry there is a tremendous scope to have a research and for getting a patent grants from renowned institutions, pharmaceutical units working on international parameters and universities also. And I am witness of that. तुम्हाला मला सांगायला आनंद वाटेल सगळ्या फार्मासीच्या विद्यार्थ्यांना की मी एक सायन्स ग्रॅज्युएट आहे. 13 वर्ष मी फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या इंडस्ट्रियल अँटीबायोटिक्समध्ये 5 वर्ष काम केलं. कन्सल्ट फार्मामध्ये आणि इंडियन फार्मामध्ये 7 वर्ष काम केलं. अँड स्टार्ट फ्रॉम बेस टिल द मॅनेजर अँड नॅशनल मॅनेजर ऑल्सो, including marketing as well as product management team. And I am an advisor for some of the pharma companies also. And I am very happy that Hindu care person is sitting on the dais, and some of my advisory products are getting manufactured from your company. That name of the company is Mayopan Pharma Private Limited. I think 2 products are getting manufactured from you. Name of the product is Myoplan with plain paracetamol 650 mg. Second product is Myovita with multivitamin and multiminerals. And very soon that product will be launched on international market. That company has got approval also. So convey my remarks to Ramdas Kote sir, carrying my money. And very soon I will be meeting to him on this level. हे तुम्हाला याच्याकरता सांगायचं की फार्मास्युटिकलमध्ये माझ्याकडे कमीत कमी 40 कंपनीज आहेत की ज्यांना विद्यार्थ्यांची गरज असते.
start from in-house activity to marketing activity. त्यामुळे आपण असं एक पूल क्रिएट करू शकतो ज्यांच्यासोबत आपलं असोसिएशन आहे and we can call them here for campus activity. We can call them here for project activity and we can request to access your ideas, what the best unique molecules you have designed and developed. If they accept it, same model we can present to the Abdul Muhammad sir and he will take care to make it happen on international platform. Yesterday he said that in next month there will be a World Trade Center meeting at Delhi and some of the central government ministries also they are attending it. If till that moment we can prepare some project report of Phadtare Knowledge City, he will take permission from his forum to present Phadtare Knowledge City for the activities we are seriously thinking it. Intention behind that, जर आपल्याला तिथे संधी मिळाली तर आज as you know followers need good leader. Equally leader is good follower. कारण बॅक पडद्याच्या पाठीमागे राहून काम करणं इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. यू डोंट नो व्हॉट द पेन इज मेन गेटिंग. तुम्हाला 3 तास इथे बसून ऐकण्याचा कंटाळा येतो. यू कॅन इमॅजिन एका माणसाला 6 दिवस येण्याच्या अगोदर 15 दिवस कन्सिस्टंटली कन्व्हिन्स करायचं. आणि जेव्हा लँग्वेज बॅरियरचा प्रश्न असतो मी 2 जॅपनीज लोकांना देखील बोललो तिथे देखील हाच अनुभव आला. बट ही वॉज द ओनली पर्सन हू हॅज सीन अवर वेबसाईट सबमिटेड कन्सर्न authorities and given consent. So thank you very much sir Abdul Jawad. And he has given blessing to management. Sir आपल्याला त्यांनी एक असं सजेशन दिलं की आपल्याला इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवरती जर लॉंग टर्म राहायचं असेल तर आपली वेबसाईट खूप डायनॅमिक मॅनरने आणि डिफरंट ॲक्टिव्हिटी आपण केली पाहिजे. कारण की आपले क्रेडेन्शियल्स फक्त वेबसाईटच्या माध्यमातून इंटरनॅशनल बॉडी बघू शकतात. And nobody is interested to spend that money and to come here and visit your campus. So it is better as much as we are transparent and practical on paper. That will help us to stand in the market in different manner. And that is the burning issue not only with we people as a teaching community, because I am a teacher basically, and teaching community should take it very seriously. How much pain I took for 3 to 4 days, whole night I was sitting, I was discussing with the designer, I was discussing with the printer, many problems was arising. I was more interested to have an assistant from the competitive department, may it be polytechnic, may it be engineering or MCA department. But because of time constraint, it was not possible for us to allot that work. But next time, as management has rightly given positive signals, and if they allows us to conduct international and national seminar, I would request all the teachers and students that we will call management people only to sit on the dais, and we will not request them to take care of anything. If that happens, then and then we can say that we are in the parameter of a smart village transformation process. आपण स्मार्ट विलेज मध्ये राहतो, स्मार्ट ऍक्टिव्हिटी करतो आणि आपल्या स्मार्ट विचाराने स्मार्ट नॉट बाय फेस बट स्मार्ट थिंकिंग प्रोसेसने आपण त्या गोष्टी घडून आणू शकतो. हे जर आपण संस्थेला दाखवून दिलं तर आय डोंट थिंक कुठलीही संस्था इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी मागे पुढे बघेल. कारण की आपण मॉडेलच असे इन्फ्लुअन्स करतोय की रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट नॉट ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मॅनेजमेंट बट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टुडंट ऑल्सो. यू आर स्पेंडिंग युअर टाइम, यू आर सिटिंग हियर. What you are expecting? I am sitting here for 3 hours, 4 hours, entire day. What is my return on investment? You are just sitting here. I will request you to invest your brain, ideas, to put it on paper. काल पण मी काही विद्यार्थ्यांना बोलत होतो. 2 MCAचे विद्यार्थी खूप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे सर. त्यांनी त्यांचे पेजेस डिझाईन केले पायथॉन वरती आणि दुसऱ्या 2 क्लाउड कॉम्प्युटिंग वरती. That students can help us Phadtare Knowledge City. We will allot them work. And we will ask them to work with this web developer. And as international expert has said, the website should be updated. They can be a part of the particular activity with the help of a outsourcing person. काल हे बोलत असताना
श्रीलंकेवरून मी मागच्या महिन्यात श्रीलंकेला गेलो होतो. Dr. Ranadasa is a renowned speaker at international level. He is a good friend of Dr. Phadtare Knowledge. Some of all could not be connected. After this program, I will try to connect that call to you, sir. He was also speaking that he has gone through the website, but still he was not in position to understand exactly what is to be taken from the website. So I just convinced him we will try to make it happen, and maybe tomorrow or after tomorrow he is going to give us a framework to be a part of an international platform. What should be the content of web pages? What should be the designing procedure? That is, we are working for the requirement of basic state government, central government, and competent authorities compliances. Now that time has gone. One parameter we will try to comply with the government authorities responsibility, आणि सेकंड पॅरामीटर वरती आपण जेव्हा एमओयू करतो इंटरनॅशनल स्टँडर्डला, तर आपल्याला खेड्यात राहून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं स्टँडर्ड मेंटेन करायचं असेल तर आपल्याला आपली मानसिकता विद्यार्थ्यापासून बदलावी लागेल, आणि विद्यार्थ्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी आपल्याला शिक्षकांमध्ये देखील ट्रेनिंग द्यावं लागेल. आणि त्या शिक्षकांना ट्रेन करण्यासाठी काल 2 ते 3 ट्रेनरने मला कन्सेप्ट दिला, आणि तात्या साहेबांनी सांगितलं की इफ यू वांट टू हॅव अ गुड पीपल हू कॅन brainstorm the teacher and make them feel comfortable, that will help them to motivate, and motivation will reflect on the student, and automatically students good project will come, and that project will help us to get the fundings from these international authorities. That is the we need to bridge the gap, and we need to understand the linking capabilities of that particular thought process. So he has come here all the way and spending his time not for just inaugurating the conference, but he is also serious to work on right now. Legacy will continue after 3, maybe next generation or international standard people, where our partnership will be registered in 1 month. And once it is registered, that blog will be available and accessible with everyone, right? So, आणि आपल्याला सांगितलं आपल्या प्रेसिडेंट सांगितलं की त्यांना कालच पुन्हा नोव्हेंबरला कॉल आला, and it will happen, and consistently we have to be very active, not only on the platform of day-to-day activity, but we have to consistently work hard 24/7 by forgetting this 97 activity. Do not do a job, but I would suggest you do whatever you want to do in best manner on your thought process. If it happens, I think माननीय अध्यक्ष सरांनी त्यांचं एक संकल्पना आपल्यासमोर मांडली, त्याप्रमाणे आपण हा प्रोग्राम चांगला करण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढच्या वेळी आपण एका कॉन्फिडन्सनी, त्यांच्यापेक्षा डबल कॉन्फिडन्सनी पुढे जाऊन हा प्रोग्राम आणखी कसा चांगला करता येईल, आणि कॉन्फरन्स देश पातळीवरती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पण घेणारच आहोत. पण बिफोर दॅट Mr. Abdul Dawle sir has given consent that he will also recruit some of the people from the respective domain of engineering, pharmacy and management to train the faculty members. That will be short session, half day or maximum 1 day. In that 1 day, they will groom to the faculty members, and those who are interested to take a long FDP, faculty development program, that faculty will be developed for minimum 45 days, 90 days training on the respective places where continuous trainings are going on, and that is very expensive. If you want to attend any faculty development program from NIT, IIT, they are charging for 1 week not less than 7 lakh rupees, and that opportunity you may get at no cost. And I don't think यापेक्षा चांगली संधी कोणाला मिळू शकते आणि आपण आणून देऊ शकतो. त्यामुळे संधी आपल्या दारात आलेली आहे, त्याचं सोनं करायचं का नाही करायचं ते आपण ठरवलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्याला संस्था लेवलने देखील खूप सिरियस काम करावं लागेल, एम्प्लॉय लेवलला देखील खूप सिरियस राहावं लागेल. आणि विद्यार्थ्यांची जी बॅच आहे, 2 वर्षाचा कोर्स असेल, 3 वर्षाची बॅच असेल, 4 वर्षाचा कोर्स असेल, तो कोर्स संपेपर्यंत यू शुड कॅरी समथिंग. And that is what he was saying, you should have a perfect organic way alumni database. He said that you are completing 20 years.
what is the alumni base and how many alumni are placed internationally, whether they are in the forum on our platform, how to cross check it. And if you can make it happen, आता विद्यार्थी आपल्याला शोधता आले त्या बेसमधनं, तर that will allow us to make them happen in their respective region. May it be Saudi असेल किंवा आणखी साऊथ वेस्ट असेल, कुठे असेल. कदाचित आपले विद्यार्थी असतीलही खूप कुठे गेलेले, कुठे आपल्याला माहित नसेल. तर वी हॅव टू वर्क ऑन दॅट ऑल्सो. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट गुड सजेशन्स शी वॉज टॉकिंग अबाउट यार. मी तुमचा जास्त वेळ घेत नाहीये, पण हे सांगणं खूप गरजेचं आहे, कारण की आपण फक्त आतापर्यंत सगळ्यांचे चांगले भाषण ऐकले, पण आपल्याला स्वतः काय करायचं आणि आपण संस्थेकडनं काय करून घ्यायचं या दोन गोष्टी जर तुमच्याकडनं समजल्या आणि तुम्ही जर त्या करू शकला थ्रू युअर प्रिन्सिपल्स, सो आय थिंक ट्रान्सफॉर्मेशन विल हॅपन बोथ द एंड्स. संस्थेचं नाव होईल, संस्था चालकांचे जे स्वप्न आहे ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपण एक संस्थेचा भाग म्हणून, वी आर अ फॅमिली मेंबर ऑफ द फडतरे नॉलेज सिटी. वी शुड नॉट कन्सिडर ऑल्सो एज एन एम्प्लॉय ऑफ फडतरे नॉलेज सिटी. जेव्हा एम्प्लॉय हा टॅग लागतो तेव्हा आपल्या संस्थेसाठी काम करण्याची जी मानसिक शक्ती ती कमी होते. सो दोज हू आर वर्किंग विथ फडतरे नॉलेज सिटी, wherever I work in 40 years services, I work as a family member of that particular institutions. Therefore, everywhere I have given some memories to that particular management, and that will be forever. So, like this, if you work in 3 years with this MOU, we will be in position to conduct 2-3 good activities. And as far as fundings are concerned, I am damn sure, 100% sure, we will get fundings also on the basis of the models which we will be presenting to them. तर आम्ही IFTचं गोव्याला कॉन्फरन्स घेतलं होतं. आम्हाला 60 लाख रुपये फंडिंग आलं होतं. That was only for faculties for faculty development programs. त्यामुळे संधी खूप आहेत. त्या संधी आपण शोधायच्या. काही संधी शोधलेल्या आहेत. त्याचं सोनं करण्यासाठी टीचिंग आणि नॉन टीचिंगचं सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे. आणि आपल्याला एक विद्यार्थ्यांचा पूल तयार करावा लागेल फॉर एव्हरी बॅच. And make them happen, collect their ideas, put it on paper, develop DPR, submit to the authorities, get it approved, and if it is up to the level of commission of patent, we will go for patenting also. That will help us to get more grants, and that is very possible for pharmaceutical and engineering rather than management. So I hope it is a burning issue of mine as a campus director. How much time you are spending in your class and in campus is not important. How much intellectual energy you are investing for getting output of the process is more important. So do not work 9 to 5 activity. 8 तास चेअरवर बसणे म्हणजे काम करणे नाही. I am against of that responsibility. But 8 तास तुम्ही काय करता that is more important. 40 मिनिटाचा क्लास आपण अटेंड केला म्हणजे युअर अटेंडन्स इज 75%. डोंट वर्क फॉर अटेंडन्स, डोंट सिट इन द क्लास फॉर अटेंडन्स, बट ट्राय टू मेक अ हॅबिट टू सिट इन द क्लास टू गेट समथिंग फ्रॉम द टीचर. इफ यू वर्क ऑन दॅट पॅरामीटर, मला वाटतं तर आपल्याकडे सगळ्यांना मोटिवेशन मिळालं आहे. सगळे दृष्टी संस्थेचे दे आर नाव सिरियस, दे आर हॅपी, दे हॅव कॉन्फिडन्स दॅट अवर टीम कॅन डू समथिंग, आणि त्याचा आपण फायदा करून घेऊया. आणि तो विन विन सिच्युएशनमध्ये राईट ऑन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आपण त्या मॉडेलमध्ये कन्वर्ट करू आणि येत्या 1-2 वर्षामध्येच काहीतरी त्यातून आउटपुट करण्याचा प्रयत्न करू. दिस इज व्हॉट मेसेज आय वॉन्ट टू गिव्ह इट टू यू. त्यामुळे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे MOUचे खूप उपयोग आहेत. MOU नुसतं फक्त आपल्याला एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ आयडिया, एक्सचेंज ऑफ कोणाचा डिफरंट प्लॅटफॉर्म नाही, पण तुम्ही त्या माध्यमातून कुठेही पोहोचू शकता. बट फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑल्सो. So try to make a habit to speak in English whenever it is possible, because ultimately that habit will make you happen a confident person, and that is what today's expert is saying. To whom you are working is not important, but you should work for yourself. This is what I mean to say, that आपल्याला आपली गतिमध्ये बदलायची असेल तर आपल्याला आपल्यापासून कामाला सुरुवात करावी लागेल आणि आपलं काम संस्थेच्या स्तरावरती आपोआप ते रिफ्लेक्ट होईल. आणि त्यासाठी आपल्याला इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट द्यायची गरज पडणार नाही. तेव्हा सगळ्या विद्यार्थ्यांना कदाचित कालच्या आणि आजच्या कॉन्फरन्समधनं खूप चांगल्यापैकी इंटेलेक्च्युअल फिक्स मिळालेली आहे. प्रत्येकाने चांगला त्यांची मॅसेजेस देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. किती लोकांनी घेतला महत्त्वाचं नाही, पण कालच्या आणि आजच्या ऑडियन्समध्ये जर आम्हाला एक 4 किंवा 8 विद्यार्थी
प्रत्येक डोमेनचे 2-2 विद्यार्थी जरी मिळू शकला तो 100% we can get a grant at least 1 crore for this year. That target we should fix and that benefit will get to the students. Remember, all the scholarships and all the fundings may need to be reached on the basis of projects submitted by the faculty members and students. He will be the official contributor for getting that particular royalty of the products through the foundation of that particular forum. So you will be in a win-win situation, management will be in a win-win situation, funds will be available to do something, and at the same time, outcome-based education model will be developed. The way he is expecting smart cities, तर आपल्याला या स्मार्ट पद्धतीने काम करावं लागेल. त्यामुळे मी इतर गोष्टी समावेश करण्याच्या ऐवजी जे तुम्ही ऐकलं त्यावर रिपोर्ट रिपीट बोलण्याच्या ऐवजी मला वाटतं 5-10 मिनिट त्याच्यावरती आपण बोलावं, कारण की हा विषय खूप सिरियस आहे. So do not carry plain paper on your degree on this campus, but carry the good memory, carry intellectual thought process, and some students should carry in this year itself, in first, those who are in last semester of polytechnic, MBA, MCA, or degree diploma process, they should file their patent because it is a prime requirement for international university. Let it get rejected 2 times, 3 times, but we have a pool of experts. They will work for us without any charges because they want to prove if they can contribute to the academic industry. So now we have good people, those who can work with us, any monetary benefit. We have some people, they are not interested for monetary benefit, but having said that, if somebody wants to be called from different process or different countries, we have to take care of their hospitality. So definitely, financial matter will be taken care by the management. Your contribution always will be required as a student, but we will work on the model on smart cities and see to that in this year itself, we will show the transformation to the management and to the forum, to Mr. Abdul Dhawde Mohammed sir, who is the founder of Group Executive President of Asia Africa Schools Global Network. So let this network happen. We will bridge the gap. We will try to find out the errors and we will make it a grand success of Phadtare Knowledge Cities, Research, Innovation and Incubation Center. And if we can submit some of the things, so we may get grants of almost 80 lakh rupees from AICT to start the incubation center because their prerequisite is तुमचे 2 ते 3 इंटरनॅशनल एमओएस असावेत आणि आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मवरती त्या एमओएसचं रिकग्निशन असावं. असे 2 लोक त्यामुळे मी शोधले की ज्यामुळे फडतरे नॉलेज शिकलं त्याचा डायरेक्ट फायदा होईल, लॉंग टर्म बेनिफिट. सो वी शुड वर्क फॉर लॉंग टर्म बेनिफिट. पर सिस्टम शुड वर्क, person should not work. Today I am here, tomorrow I don't know I will be here. But that system, once it is developed, it can be carried by many people. So you carry with good legacy, you carry your good thought process, and try to prove yourself. You are part of this society, and you will make it happen a smart society. I wish you all the best. Thank you for all the participants for attending this program. Thank you. Thank you Arun sir for your valuable insights. आणि I think सगळे स्टुडंट्स आज इथे बसलेले आहेत. त्यांच्या समोर खूप wonderful opportunity you people have got, and all thanks to your mentors present over here, right? Beginning from Uttam sir, Shailaja ma'am, Kalyani ma'am, Sonali ma'am, Mutekar sir, Nimbarkar sir. I knew very few faces, but I think all the mentors deserve a big round of applause. All right, everyone. Now comes the moment where the hard work meets applause and effort gets its spotlight, right? We have the prize distribution. So, आपण ऐकलं, आपण reflect केलं, and now is the time to celebrate excellence, dedication, and those extra miles that deserve a loud cheer. I request everyone to not be confused in your chair, right? So, giving a big round of applause for every winner here.
MBA and MCA department. We'll start from rank 3. First name is Mr. Vishal Dhere, MBA 1. Consumer, Mr. Vishal. Consumer awareness adoption to buy now pay later services on e-commerce platforms. An empirical study of Pune district. Students, please be generous with your applause. Second rank we have Ms. Sandhya Rani Zamdar, MBA first, strengths in contemporary finance, digital payments, artificial intelligence and fintech innovations, Pune district. Big round of applause one more time. And rank first, we have Savita Toraskar, student preparation of NEP 2024, MBA curriculum, a study of SPPU affiliated colleges in Pune district. This was for the research paper presentation winners. Big round of applause, everybody. Next we have is for MBA poster presentation winners. I'll start from rank 3. Mr. Niranjan Hariharan Group, MBA 1. Various investment option in India. This is for MBA poster presentation winners. Big round of applause, students. You're going to have your lunch in a very nice time, so be generous with your applause. Thank you. Rank 2 we have Ms. Shraddha Gaikwad, MBA first, modern recruitment strategies. And rank first we have Ms. Siddhi Bhosle, MBA first, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Visionary King. Siddhi Bhosle. Congratulations to the MBA poster presentation winners. Students, please be generous with your applause. Come on and make some energy for all the winners who deserve this. Next we have research paper presentation winners. Rank 3, Mr. Gauri Bhagat, MCA1, Blockchain Technology for Secure Data Sharing in Cloud Computing. Ms. Gauri Bhagat. Keep it going, keep it going. Thank you, keep it going. Rank 2 we have Ms. Poonam Patil, MCA1, Web Application Security, Detection and Prevention of SQL Injection and XSS Attack. Ms. Poonam Patil. This is for MCA Research Paper Presentation winners. Okay, the music is going to keep you going, right? Music also. Thank you. Rank 1 we have Ms. Mansi Chavan. Ms. Mansi Chavan for polyglot persistence, integrating rational databases for scalable application. This was for MCA Research Paper Presentation winners. Thank you, audience. Please be generous. Next we have for MBA poster presentation winners, rank 3, Ms. R.P. Pawar Group, MCA1 for Python programming. This is for MBA poster presentation winners, Ms. R.P. Pawar Group. Congratulations. Next we have is rank 2, Ms. Aarti Gaikwad and Ms. Preeti Gola for Artificial Intelligence. Congratulations, girls. Students, keep it going. For rank 1, we have Ms. Nikita Gange and Mrs. Swaroop Bhola, Cloud Computing. These were for MBA poster presentation winners. This was for all the MBA and MCA department. One big round of applause for all those winners. We move on to the pharmacy winners.
first rank is Harshada Bhalgare, poster presentation and pharmacy. College name Lakshmi Bai Phadtare College of Pharmacy, subject formulation and evaluation, turmeric based antiseptic cream. Congratulations. Next we have first ranker Ahmed Mohammad Nadab, poster presentation. Category Pharmacy one more time. College name Swiri College of Pharmacy for formulation and evaluation of hydrogen film and TP extract. Congratulations students. Next we have is Kalamb Rajendra Barade for poster presentation. Category B Pharmacy. College name SVCPC Phadtare. Next we have students, keep it going. Next we have Pranali Ranave for poster presentation again, category B Pharmacy. Pranali. College name Lakshmi Bai Phadtare College of Pharmacy. This deserves a big round of applause. Next we have Raviraj Kharat for poster presentation again, category M Farm, subject in silico and in vitro evaluation of herbal shampoo, college name SKCOP Nare. Big round of applause. Next we have Neha Patil for paper presentation, category PhD Scholar Kolhapur. Subject iron loaded anti-cancer nanoparticle. Congratulations to all the pharma category. Second rank students, Pravesh Shankar Barse for poster presentation, category B Farm. Pravesh Barse. Big round of applause, students. Next we have Vedant Kakre for poster presentation again. Vedant Kakre. Category M Farm, Pharma Chemistry. SKNCOP, Narel College. Keep it going, students. They deserve a big round of applause for their work. Next we have Sarthak Bharat Sudre, category B Farm, college name Lake Lakshmi Bai Phadtare College of Pharmacy. Next we have is Raji R, category PhD Scholar, Sarvesh Jnani Bihar University. Raji R. First prize, we have the poster presentation, Sneha Litha, PhD Scholar. Students, keep it going, come on. And next we have is Tanuja Pandit for poster presentation one more time, category B Pharma, college name Lakshmi Bai Phadtare College of Pharmacy. Now we announce the third rankers. Ms. Rujuta Gowde for the poster presentation. Students, be ready, whoever's name I'm calling. Rujuta Gowde, final year B Pharmacy for poster presentation. College name again, Late Lakshmi Bai Phadtare College of Pharmacy. Next we have Kadambari Konde. Phadtare Knowledge for poster presentation. Final year B Pharmacy, college name Late Lakshmi Bai Phadtare College of Pharmacy. Next we have
Late Lakshmibai Phadtare College of Pharmacy. One more time. Next we have is Divya Ahe for poster presentation. Final year B Pharmacy. College name one more time. Lakshmibai Phadtare College of Pharmacy. Next we have is Sana Zamadar, M Farm student. For paper presentation, college name Sahyadri College of Pharmacy. Keep it going, students. Very few are left. Thank you. Next we have is Aryan Bharge, B Farm student, SVPM Pharmacy College of Cruz. Aryan Bharge. Now we'll have for paper presentation research scholar category. First name I announce is Professor Deshpande Yogesh, Electrical Department, paper name, Detection using Machine Learning. Students keep it going for professors now, please. Next we have is Professor Saval Kamol for Mechanical Department, paper name Seasonal Crop Supply Chain Planner with Local Demand. College name Babasaheb Phadtare Engineering and Technology. Next we have is Professor Vinaya Suresh Zagha, ENTC Department. Keep it going for your mentors. There is a great big round of applause. Thank you. That was Vinaya Suresh Zagha, Professor. Next we have is for Babasaheb Phadtare Engineering and Technology paper presentation. I now call upon Professor Shivsagar Mayuri Dattatreya for Electrical Department. Paper name Pulse Charger with Smart Battery Management System. Next we have is Kashif Atharva. Paper name Integrated Architectural Design. Next we have is Professor Ambalik Bharat Narayan, paper name Programmable 360-degree rotating. College name is Babasaheb Phadtare Engineering and Technology. Now we have poster presentation student category. I first now call upon Sheila Aditi and Group, ENTC Department. College name Babasaheb Phadtare Engineering and Technology, Kalamb. Next we have is Bhaigure, Vikas and Group, Abhitya Vikas and Group. This we have is for computers, poster title Artificial Intelligence. College name Babasaheb Phadtare Engineering and Technology, Kalamb. Next we have is Nanore Gayatri Rahul and Group. ENTC Department for poster Artificial Intelligence. Babasaheb Phadtare Engineering and Technology, Kalamb. Generally prize मिळाले परत एकदा स्टेजच्या जवळ येता का एक लास्ट फोटो घ्यायचा आहे. Whoever have received the prizes, please come forward. Just be a little quick कारण आपण chief guest ला वर जाऊ. So please be generous. Everyone
हो सर, थांबून घ्या. खाली बसवा सर, खाली बसवा. जे उंच आहे ते लागेच बरोबर. पुढे थोड्यावरती बसून घेतलं तरी चालेल. So everybody comes in the photograph. पुढच्यांनी खाली बसला तरी चालेल. बस. पुढच्यांनी खाली बसून घ्या. All the students, I just ask you to wait for 5 more minutes. We are almost done. Everybody say cheese. Smile. Prize मिळालं तुम्हाला. So smile. Big smile. मॅडम थोडं मागे या. मागे येऊ का मी? होतंय का? Thank you everyone. झालं का? खाली लंचचं आहे, सोय केलेली आहे. So please have your lunch. And this is now the end of the conference, international conference. Thank you everyone. सगळ्यांना मी रिक्वेस्ट करेल, 2 मिनिटं थांबा. Let chief guest leave and then you all can leave. Students, please wait. All the students, please wait. So that the chief guest can leave. थांबा थांबा आता मला माझंच काय. बाकीचे जे students आहेत, please थांबा.